Heelkraft der Wasserkur, in 3 Tagen entgiften und beschwerden lindern, mit Fokus auf Blutdruck, Reisdarmsyndrom. Wasser ist die Quelle allen Lebens und in der grundlegendsten Voraussetzungen für das Überleben aller Lebewesen auf der Erde. Es spielt eine zentrale Rolle in nahezu jedem physiologischen Prozess im menschlichen Körper und ist damit ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesundheit und unseres Wohlbefindens. Etwa 60% bis 70% des menschlichen Körpers bestehen aus Wasser, und dies Flüssigkeit ist in jeder Zelle, jedem Gewebe und jedem Organ. Die Bedeutung von Wasser für unsere Gesundheit kann nicht genug betont werden. Wasser erfüllt im Körper zahlreiche essentielle Funktionen. Es wirkt als Lösungsmittel und Transportmittel für Nährstoffe, Hormon und Abfallprodukt, reguliert die Körpertemperatur, schmiert Gelenk und Schleimhaut, und ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Zellstruktur und Funktion. Ohne ausreichend Wasserzufuhr können dies lebenswichtigen Prozesse beeinträchtigt werden, was zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen kann. In der wichtigsten Funktionen von Wasser ist die Unterstützung der Verdauung und der Nährstoffaufnahme. Wasser ist für die Zersetzung der Nahrung notwendig, da es die Enzyme in unserem Verdauungssystem aktiviert und es ihnen ermöglicht, Nährstoffe in eine Form zu bringen, die vom Körper leicht aufgenommen werden kann. Darüber hinaus hilft Wasser, Nährstoff durch das Blut zu transportieren und in die Zellen zu liefern, wo sie für Energie und Zellwachstum benötigt werden. Wasser spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Entgiftung des Körpers. Die Nieren, eines der Hauptentgiftungsorgane, benötigen eine konstant Wasserzufuhr, Giftstoff effektiv aus dem Blut zu filtern und über den Urin aus dem Körper zu entfernen. Bei unzureichender Wasserzufuhr kann die Nierenfunktion beeinträchtigt werden, was zu einer Ansammlung von Toxinen im Körper führen kann. Diese Ansammlung kann zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen, einschließlich Nierensteinen und Nierenversagen. Darüber hinaus ist Wasser ein wichtiger Faktor bei der Regulierung der Körpertemperatur. Durch das Schwitzen ermöglicht Wasser die Abkühlung des Körpers bei Überhitzung, was besonders an heißen Tagen oder während intensiver körperlicher Aktivitäten wichtig ist. Ein Mangel an Wasser kann die Fähigkeit des Körpers, sich abzukühlen, erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Zuständen wie Hitzschlag führen. Die Bedeutung von Wasser zeigt sich auch in der Gesundheit unserer Haut. Die Haut, das größte Organ des Körpers, benötigt ausreichend Feuchtigkeit, ihre Elastizität zu erhalten und ihre Schutzfunktion zu erfüllen. Eine ausreichend Wasserzufuhr hilft, die Haut geschmeidig zu halten und das Auftreten von Hautproblemen wie Trockenheit, Rissen und vorzeitiger Alterung zu reduzieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Wasserbedeutung ist die Aufrechterhaltung eines gesunden Kreislaufsystems. Wasser ist ein Hauptbestandteil des Bluts, das Sauerstoff und Nährstoff zu den Zellen transportiert. Ein niedriger Wassergehalt im Körper kann das Blut verdicken und den Blutfluss verlangsamen, was den Blutdruck erhöhen und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen kann. Nicht zuletzt spielt Wasser auch eine wesentliche Rolle für die geistige Gesundheit und Cognitive Function. Dehydration kann zu einer Beeinträchtigung der Konzentration, Gedächtnisproblemen der Müdigkeit führen. Ausreichend Wasser zu trinken ist daher entscheidend,
Das Gehirn optimal funktionieren zu lassen und die Geistesleistungsfähigkeit aufrecht zu halten. Zusammenfassend lässt sich sagen, das Wasser von grundlegender Bedeutung für die Erhaltung der Gesundheit ist. Es unterstützt lebenswichtige Körperfunktionen, fördert die Entgiftung, hilft bei der Temperaturregulierung, bewahrt die Hautgesundheit, unterstützt das Herz-Kreislauf-System und trägt zur geistigen Klarheit bei. Angesichts dieser entscheidenden Rollen sollte die Bedeutung einer ausreichenden Wasserzufuhr in unserem täglichen Leben nicht unterschätzt werden. Ein regelmäßig ausreichend Wasseraufnehmen ist nicht nur einfach, sondern auch eine äußerst effektive Maßnahme, die Gesundheit zu fördern und das Wohlbefinden zu erhalten. Warum ein Wasserkur? Die Wasserkur ist ein natürliche Heilmethode, die in der alternativen Medizin seit Jahrhunderten geschätzt wird. Sie basiert auf der Annahme, dass Wasser nicht nur lebensnotwendig ist, sondern auch heilende Eigenschaften besitzt, die bei der Prävention und Behandlung verschiedener Krankheiten helfen können. Aber warum sollte man sich für ein Wasserkur entscheiden? Und welch Vorteil bietet sie gegenüber anderen Therapien? Zunächst einmal ist Wasser ein elementarer Bestandteil unseres Körpers, und seine Bedeutung für die Gesundheit kann nicht genug betont werden. In einer Zeit, in der viele Menschen unter chronischen Erkrankungen leiden, die oft mit entzündungen, Toxinbelastungen und einem gestörten Stoffwechsel verbunden sind, bietet die Wasserkur eine einfach, kostengunstige und natürliche Möglichkeit, den Körper zu entgiften und zu revitalisieren. Wasser unterstützt die Entgiftung auf vielfältige Weise. Es hilft, Schadstoff aus den Zellen zu spülen, die Nierenfunktion zu unterstützen und den Stoffwechsel anzuregen. Ein weiterer Grund, warum die Wasserkur so populär ist, liegt in ihrer Fähigkeit, das Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Viele moderne Gesundheitsprobleme, wie Bluthochdruck, Verdauungsstörungen und sogar chronische Müdigkeit, sind auf Ungleichgewicht in der Ernährung, den Flüssigkeitshaushalt oder den Lebensstil zurückzufahren. Ein gezielt Wasserkur kann helfen, dieses Ungleichgewicht zu korrigieren, indem sie den Körper hydratisiert, die Durchblutung verbessert und den pH wird reguliert. Die Wasserkur ist auch deshalb so effektiv, weil sie die Selbstheilungskraft des Körpers aktiviert. Anstatt nur Symptome zu behandeln, zielt sie darauf ab, die zugrundliegenden Ursachen von Gesundheitsproblemen anzugehen. Durch eine erhöhte Wasserzufuhr kann der Körper effizienter arbeiten, Entzündungen reduzieren und die Regeneration von Geweben fördern. Dies ist besonders relevant für Menschen, die an chronischen Erkrankungen leiden, bei denen herkömmliche Behandlungsmethoden oft nur begrenzt Erfolg zeigen. Ein weiterer Vorteil der Wasserkur ist ihre Vielseitigkeit. Sie kann an die individuellen Bedürfnisse und Lebensumstand angepasst werden. Sie ist durch das Trinken von Wasser in bestimmten Mengen und zu bestimmten Zeiten, durch hydrotherapeutische Anwendungen wie Bäder und Packungen oder durch die Kombination mit anderen natürlichen Heilmethoden wie Ernährungstherapien oder Kräuteranwendungen. Diese Flexibilität macht die Wasserkur zu einer attraktiven Option für Menschen aller Altersgruppen und Gesundheitszustand. Ein oft übersehener, aber wesentlicher Aspekt der Wasserkur ist ihre preventive Wirkung. Viele Menschen beginnen in Wasserkur, spezifische gesundheitliche Probleme zu lindern, stellen aber fest, dass sie auch eine hervorragende Möglichkeit ist,
Krankheiten vorzugbeugen. Regelmäßiges Trinken von ausreichend Wasser und gelegentlich intensiv Wasserkuren können das Immunsystem stärken, die Verdauung fördern, das Herz-Kreislauf-System unterstützen und das allgemein Wohlbefinden steigern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wasserkur aus mehreren Gründen sinnvoll ist. Sie bietet natürlich und nicht invasiv Möglichkeit, den Körper zu reinigen, das Gleichgewicht wiederherzustellen und die Selbstheilungskraft zu aktivieren. Gleichzeitig ist sie flexibel und kann individuell angepasst werden, was sie zu einer idealen Methode für die Prävention und Behandlung einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen macht. In einer Welt, in der viele Menschen nach natürlichen Alternativen zu Medikamenten suchen, bietet die Wasserkur eine erfrischend einfachend Wirkungsverlassung. Wissenschaftlich Hintergrund der Wasserkur. Die Wasserkur, auch als Hydrotherapie bekannt, hat lange Geschichte in der traditionellen Medizin und wird von vielen Kulturen weltweit seit Jahrhunderten genutzt. Obwohl sie oft als Alternative oder Komplementartherapie angesehen wird, gibt es wissenschaftlich Grundlagen, die ihre Wirksamkeit unterstützen. In den letzten Jahrzehnten haben Forschungen begonnen, die physiologischen Mechanismen und gesundheitlichen Vorteile der Wasserkur zu erklären, was zu einem besseren Verständnis und einer breiteren Akzeptanz dieser Praxis geführt hat. Ein zentraler Aspekt der Wasserkur ist die Rolle von Wasser als lebenswichtiger Nährstoff. Wasser ist für zahlreiche physiologische Prozesse im Körper unerlässlich, einschließlich der Regulierung der Körpertemperatur, der Aufrechterhaltung des Blutvolumens, der Unterstützung der Verdauung und der Förderung der Nährstoffaufnahme. Darüber hinaus spielt Wasser eine Schlüsselrolle bei der Entgiftung des Körpers, indem es die Nieren bei der Ausscheidung von Abfallprodukten unterstützt. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass ausreichend Wasser super entscheidend für die Gesundheit ist und dass Dehydration mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen verbunden ist, darunter Nierenstein, Harnwegsinfektionen und sogar kognitive Beeinträchtigungen. Ein weiterer wissenschaftlich fundierter Aspekt der Wasserkur ist die thermische Wirkung von Wasser auf den Körper. Die Anwendung von heißem oder kaltem Wasser kann die Durchblutung beeinflussen, Entzündungen reduzieren und das Immunsystem stimulieren. Heißwasseranwendungen, wie sie in Bordern oder Dampfbädern verwendet werden, führen zu einer Vasodilatation, Erweiterung der Blutgefäße, was die Durchblutung verbessert und Muskelverspannungen lässt. Kaltes Wasser hingegen führt zu einer Wasserkonstriktion, Verringerung der Blutgefäße, die Entzündungen lindern und Schwellungen reduzieren kann. Die isothermischen Reaktionen sind gut dokumentiert und bilden die Grundlage für viele hydrotherapeutische Anwendungen. Darüber hinaus gibt es Hinweis darauf, dass die Wasserkur den Stoffwechsel und die Hormonregulation beeinflussen kann. Studien haben gezeigt, dass regelmäßiges Trinken von Wasser den Grundumsatz, die Energiemensch, die der Körper in Ruhe braucht, erhöhen kann, was zur Gewichtsregulation beiträgt. Darüber hinaus kann die Wasserkur den Spiegel bestimmter Hormone, wie ZB des Stresshormons Cortisol, positiv beeinflussen, was Stress reduzieren und das allgemein Wohlbefinden verbessern kann. Ein weiterer interessanter wissenschaftlicher Aspekt der Wasserkur ist ihre Wirkung auf das Nervensystem. Wasseranwendungen, insbesondere Selbäder, bei denen heiß und kalt Wasseranwendungen abwechselnd eingesetzt werden,
haben sich als wirksam bei der Stimulierung des autonomen Nervensystems erwiesen. Dies kann helfen, den Parasympathicus, den Ruhe- und Verdauungsstil des Nervensystems, zu aktivieren, was Entspannung fördert und die Erholungsprozess im Körper unterstützt. In den letzten Jahren haben auch modern Forschungsmethoden wie die Bildgebend-Magnetresonanztomographie, MRT, dazu beigetragen, die Wirkungen der Wasserkur auf den Körper besser zu verstehen. Diese Technologien haben gezeigt, dass Wasseranwendungen bestimmt Gehirnregionen aktivieren können, die mit Stressbewältigung und Schmerzlinderung verbunden sind, was die psychologische Komponente der Wasserkur unterstreicht. Trotz dieser wissenschaftlichen Erkenntnis bleibt die Wasserkur ein Bereich, der weiter erforscht werden muss. Weil der positiven Wirkungen von Wasser auf die Gesundheit sind gut dokumentiert, aber die genauen Mechanismen, durch die Wasserkur spezifisch gesundheitlich Vorteile bietet, sind oft komplex und multifaktorial. Dennoch legen die vorhandenen wissenschaftlichen Daten nahe, dass die Wasserkur ein wirksame Methode zur Unterstützung der Gesundheit ist, insbesondere in Kombination mit anderen therapeutischen Ansätzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wasserkur auf soliden wissenschaftlichen Grundlagen basiert. Sie nutzt die natürlichen Eigenschaften von Wasser, die Gesundheit zu fördern und Krankheiten zu behandeln. Während weiter Forschung erforderlich ist, die Mechanismen vollständig zu verstehen, zeigt die bestehende Literatur, dass die Wasserkur ein wertvoll und effektive Methode zur Unterstützung der Gesundheit und des Wohlbefindens darstellt. Grundlagen der Wasserkur was ist ein Wasserkur? Die Wasserkur ist ein natürliche Heilmethode, die darauf abzielt, den Körper durch die gezielte Nutzung von Wasser in seinen verschiedenen Formen zu reinigen, zu revitalisieren und zu heilen. Sie gehört zur breiteren Kategorie der Hydrotherapie, die sich mit der therapeutischen Anwendung von Wasser beschäftigt. Die Wasserkur kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden, darunter das Trinken von Wasser in bestimmten Mengen, die Anwendung von Wasser ausschließlich durch Border, Wickel oder Packungen, sowie die Kombination dieser Methoden mit anderen Heilpraktiken. Der Kern der Wasserkur besteht darin, den Körper ausreichend mit Wasser zu versorgen, die Selbstheilungskraft zu unterstützen. Wasser ist nicht nur lebensnotwendig, sondern besitzt auch die Fähigkeit, den Körper von innen heraus zu reinigen, indem es Giftstoff und Stoffwechselabfall aus den Zellen spalt. Die Entgiftungseffekt können durch die gezielte Anwendung von Wasser verstärkt werden, etwa durch das Trinken großer Mengen reinen Wassers, das Inhalten bestimmter Trinkseiten oder die Kombination mit Phasen oder speziellen Dieeten. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Wasserkur ist die ausschließliche Anwendung von Wasser. Hier kommen verschiedene hydrotherapeutische Methoden zum Einsatz, die sich die physikalischen Eigenschaften von Wasser zunutze machen, gesundheitliche Vorteile zu erzielen. Beispielsweise können heiß oder kalt Bäder, which Duschen oder Wickel eingesetzt werden, die Durchblutung zu fördern, Entzündungen zu lindern, Muskeln zu entspannen und das Immunsystem zu stärken. Diese Anwendungen wirken durch den thermischen Reiz, der auf den Körper ausgeübt wird, und durch die physikalischen Eigenschaften des Wassers, wie den Auftrieb, der in Badern oder Schwimmen genutzt wird. Die Wasserkur ist auch eng mit dem Konzept der Prävention verbunden.
Regelmäßig sollen nicht nur beste und Gesundheitsproblem lindern, sondern auch das allgemein Wohlbefinden steigern und Krankheiten vorgehen. Viele Menschen nutzen die Wasserkur, das Immunsystem zu stärken, den Stoffwechsel anzuregen, die Verdauung zu fördern und den Körper insgesamt in einem gesunden Gleichgewicht zu halten. In der Praxis kann ein Wasserkur sehr individuell gestaltet werden. Sie kann von einfachen Maßnahmen wie dem Trinken von mehr Wasser bis hin zu komplexeren Programmen reichen. Die hydrotherapeutische Anwendungen, Ernährungsumstellungen und weitere ganzheitliche Heilmethoden umfassen. Einige Wasserkuren sind kurz und intensiv, während an der über einen längeren Zeitraum hinweg durchgeführt werden, nachhaltig gesundheitliche Vorteile zu erzielen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wasserkur eine vielseitige und wirkungsvolle Methode zur Förderung der Gesundheit ist. Sie nutzt die grundlegenden Eigenschaften von Wasser, den Körper von innen und außen zu reinigen, zu revitalisieren und zu stärken. Durch die Anpassung der Wasserkur an die individuellen Bedürfnisse und gesundheitlichen Ziele kann sie ein wertvolle Ergänzung zu einem gesunden Lebensstil sein. Geschichte und Entwicklung der Wasserkur. Die Geschichte der Wasserkur reicht weit in die Antike zurück, wo Wasser als Heilmittel in verschiedenen Kulturen geschätzt wird. Bereits die alten Ägypter, Griechen und Römer nutzten Wasser für therapeutische Zwecke. Die griechische Medizin, insbesondere durch Hippokrates, betont die Bedeutung von Bädern und die Nutzung von Wasser zur Förderung der Gesundheit. Hippokrates, oft als Vater der Medizin bezeichnet, erkennt die heilenden Eigenschaften des Wassers und verschrieb es für ein Vielzahl von Krankheiten. Im alten Rom war die Badekultur fest verankert, und öffentlich Bäder, Thermen, waren nicht nur Ort der Reinigung, sondern auch der Heilung und des sozialen Austauschs. Die Römer glaubten an die gesundheitlichen Vorteile der regelmäßigen Nutzung von heißen und kalten Bädern, und die Therme war ein zentraler Bestandteil des täglichen Lebens. Die Tradition der Wassernutzung als Heilmittel wird in verschiedenen Formen über die Jahrhunderte hinweg bewahrt und weiterentwickelt. Ein Meilenstein in der modernen Geschichte der Wasserkur ist die Entwicklung der Hydrotherapie im 19. Jahrhundert durch den bayerischen Priester Sebastian Kniep. Kniep litt selbst an Tuberkulose und fand durch Selbstversuch mit kaltem Wasser Linderung. Inspiriert von seinen eigenen Erfahrungen entwickelte ein ganzheitliches Gesundheitssystem, das die Anwendung von Wasser, Bewegung, Ernährung, Kräutertherapie und eine gesunde Lebensführung umfasst. Knieps Methoden fanden rasch Anklang und verbreiteten sich in ganz Europa und darüber hinaus. Bis heute sind Kniepkuren und Anwendungen weltweit bekannt und werden in Kurorten und Gesundheitseinrichtungen praktiziert. Parallel zur Kniepbewegung entwickelten sich in anderen Teilen Europas und Amerikas ordentlich Ansorts zur Nutzung von Wasser für gesundheitliche Zwecke. In Deutschland etabliert sich das sogenannte Kniepen als Volksheilmittel, während in den USA die Hydrotherapie in den Sanatorien von John Harvey Kellogg popular wird. Kellogg, bekannt für seine Arbeit im Battle Creek Sanitarium, war ein Pionier in der Anwendung von Hydrotherapie und fördert die Nutzung von Bädern, Duschen und Packungen zur Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten. Die wissenschaftliche Entwicklung der Wasserkur wird auch von der aufkommenden Naturheilkunde beeinflusst. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert gab es zahlreiche Studien und Veröffentlichungen,
die Vorteil der Hydrotherapie untersuchten und dokumentierten. Dies Forschungen legten den Grundstein für die moderne Anwendung der Wasserkur in Kliniken und Gesundheitseinrichtungen. Im Lauf des 20. Jahrhunderts erlebt die Wasserkur Saul Phasen der Popularität als Ort des Rückgangs, abhängig von den jeweils vorherrschenden medizinischen Trends. Mit dem Aufstieg der pharmazeutischen Medizin und der technologiebasierten Therapien geriet die Wasserkur zeitweise in den Hintergrund. In den letzten Jahrzehnten hat jedoch ein wachsendes Interesse natürlichen Heilmethoden und ganzheitlicher Medizin zu einer Wiederbelebung der Wasserkur gefördert. Heute wird die Wasserkur sowohl in der traditionellen Naturheilkunde als auch in der modernen integrativen Medizin angewendet. Sie findet Anwendung in Wellness- und Spa-Zentren, in Rehabilitationskliniken und sogar im häuslichen Bereich. Die Prinzipien, die Sebastian Niepent an der Pionier der Hydrotherapie aufstellten, sind nach wie vor relevant und werden durch modern wissenschaftliche Erkenntnis ergänzt und unterstützt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wasserkur ein reich und vielfältig Geschichte hat, die über Jahrtausende hinweg Kulturen und medizinische Traditionen geprägt hat. Von den antiken Zivilisationen bis zur modernen Medizin hat die heilende Kraft des Wassers immer wieder neue Anwendungen und Interpretationen gefunden. Heute, im Zeitalter der integrativen Medizin, wird die Wasserkur als ineffektiv, natürlich und ganzheitlich Methode zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens geschätzt. Wie wirkt Wasser im Körper? Wasser ist das wichtigste und am weitesten verbreitete Element in unserem Körper. Etwa 60% bis 70% des menschlichen Körpers bestehen aus Wasser, das in nahezu allen biologischen Prozessen eine entscheidende Rolle spielt. Die Wirkung von Wasser im Körper ist vielfältig und reicht von der Aufrechterhaltung der Zellfunktion bis zur Unterstützung des Stoffwechsels und der Regulierung der Körpertemperatur. In der grundlegendsten Funktionen von Wasser im Körper ist seine Rolle als Lassungs- und Transportmittel. Wasser ist das Medium, in dem chemische Reaktionen stattfinden. Es ermöglicht die Auflösung von Nährstoffen, Mineralien und anderen lebenswichtigen Substanzen, sodass dies durch den Blutkreislauf zu den Zellen transportiert werden können. Ohne Wasser könnten die Zellen keinen Nährstoff aufnehmen oder Abfallstoff ausscheiden, was ihre Funktion erheblich beeinträchtigen wird. Das Blut, das hauptsächlich aus Wasser besteht, transportiert Sauerstoff aus den Lungen und Nährstoff aus dem Verdauungstrakt zu den Zellen und bringt gleichzeitig Kohlendioxid und andere Abfallprodukte zu den Ausscheidungsorganen. Wasser ist auch entscheidend für die Regulation der Körpertemperatur. Durch Schwitzen hilft es, überschüssig warm abzugeben. Insbesondere bei körperlicher Anstrengung oder hohen Umgebungstemperaturen. Der Verdunstungsprozess des Schweißes auf der Hautoberfläche entzieht dem Körper warm und verhindert so eine Überhitzung. Dies ist ein lebenswichtiger Mechanismus, die Körpertemperatur innerhalb eines optimalen Bereiches zu halten und das reibungslos Funktionieren der Organe sicherzustellen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Wasserwirkung im Körper ist die Unterstützung des Verdauungssystems. Wasser hilft, die Nahrung zu verdauen, indem es die Verdauungsoft aktiviert, die Nahrung aufspaltet und die Nährstoffe in eine Form bringt, die vom Körper leicht aufgenommen werden kann. Wasser ist auch entscheidend für die Ausscheidung von Abfallstoffen. Die Nieren, die für die Filtration von Blut und die Produktion von Urin verantwortlich sind,
Benetigen ihn ausreichend Wassermensch. Giftstoff und überschüssige Substanzen aus dem Körper zu entfernen. Bei uns urechende Wassersuche kann die Nierenfunktion beeinträchtigt werden, was zu einer Ansammlung von Abfallstoffen und einem erhöhten Risiko für Nierenstein und an der gesundheitlich Problem führt. Darüber hinaus spielt Wasser eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Gelenkfunktion. Es wirkt als Schmiermittel in den Gelenken und ermöglicht eine reibungslose Bewegung. Wasser bildet auch die Grundlage für die Produktion von Synovialflüssigkeit, die Gelenk schützt und nährt. Eine ausreichende Hydration ist daher entscheidend, die Gelenkgesundheit zu erhalten und das Risiko von Gelenkerkrankungen wie Arthritis zu reduzieren. Wasser hat auch eine wesentliche Bedeutung für das Kardiovascularsystem. Es unterstützt das Volumen des Bluts, das Herz und die Blutgefäße füllen muss, effektiv zu funktionieren. Ein niedriger Wassergehalt kann das Blutvolumen verringern und den Blutdruck senken, was zu Schwindel, schwächenden Extremen Fallen zu Schockzuständen führen kann. Eine ausreichend Flüssigkeitszufuhr ist daher entscheidend, das Herz-Kreislauf-System stabil zu halten und die Durchblutung zu gewährleisten. Auf zellulärer Ebene hilft Wasser, die Zellstruktur zu bewahren und die Kommunikation zwischen den Zellen zu erleichtern. Es ist Bestandteil der Zellmembranen und trägt zur Aufrechterhaltung der Zellenendrucks bei. Dies ist wichtig, die Zellen vor dem Zusammenfallen oder der übermäßigen Dämmung zu schützen und sicherzustellen, dass sie ihre Funktionen ordnungsgemäß ausführen können. Nicht zuletzt spielt Wasser eine bedeutende Rolle bei der geistigen Gesundheit und kognitiven Funktion. Das Gehirn besteht zu etwa 75% aus Wasser. Und eine unzureichende Hydration kann die Konzentration, das Gedächtnis und die Wachsamkeit beeinträchtigen. Die Hydration kann auch zu Kopfschmerzen und Müdigkeit führen, was die geistige Leistungsfähigkeit weiter einschränkt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wasser ferner zu jedem Aspekt der menschlichen Gesundheit von zentraler Bedeutung ist. Es unterstützt die Zellfunktion, reguliert die Körpertemperatur, fördert die Verdauung, schmiert die Gelenk, unterstützt das Herz-Kreislauf-System und trägt zur geistigen Klarheit bei. Ohne ausreichend Wasserzufuhr kann der Körper seine lebenswichtigen Funktionen nicht aufrechterhalten, was zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen kann. Die Bedeutung von Wasserqualität und Temperatur. Die Qualität und Temperatur des Wassers, das wir konsumieren und für therapeutische Zwecke verwenden, spielen eine entscheidende Rolle für seine Wirksamkeit und Sicherheit. Wasser ist nicht einfach nur Wasser, seine Reinheit, chemische Zusammensetzung und Temperatur können erheblich Auswirkungen auf die Gesundheit und den Erfolg einer Wasserkur haben. Beginnen wir mit der Wasserqualität. Reins. Sauberes Wasser ist für die Gesundheit unverzichtbar. Leitungswasser kann, je nach Region, unterschiedlich Mengen und Mineralien, chemischen Verbindungen und möglicherweise auch Schadstoffen enthalten. Während einige Mineralien wie Calcium und Magnesium in moderaten Mengen nützlich sind, können an der Bestandteil, wie Chlor, Schwermetall, Z, Blei, oder chemisch Rückstand aus der Landwirtschaft, potenziell gesundheitsschädlich sein. Daher ist es wichtig, auf die Qualität des Wassers zu achten, das wir trinken und für hydrotherapeutische Anwendungen verwenden. Viele Menschen greifen zu gefiltertem oder Quellwasser,
Die Belastung durch Schadstoff zu minimieren. Wasserfilter können dazu beitragen, wären Reinigen wie Chlor, Bakterien, Schwermetallen an der schädlich Substanzen zu entfernen. Besonders in Regionen mit hoher Umweltverschmutzung oder schlechter Wasserqualität ist die Nutzung von Filtern oder das Konsumieren von abgefülltem Quellwasser eine sinnvolle Option. Quellwasser, das aus natürlichen, unverschmutzten Quellen stammt, wird oft als die reinste Form des Wassers angesehen und enthält häufig ein ausgewogen Mengen nützlichen Mineralien. Ein weiterer Aspekt der Wasserqualität ist der pH-Wert. Der pH-Wert von Wasser kann von sauer bis alkalisch riechen. Einige Befürworter der Wasserkur argumentieren, dass alkalisches Wasser, das einen höheren pH-Wert als normales Leitungswasser hat, bestimmt gesundheitlich Vorteile bietet. Wie zum Beispiel die Neutralisierung von Säuren im Körper und die Förderung eines gesunden Säurebasengleichgewichts. Obwohl diese Behauptungen weiterhin wissenschaftlich untersucht werden, bevorzugen viele Menschen alkalisches Wasser als Teil ihrer Wasserkur. Die Temperatur des Wassers ist ein ebenso wichtiger Faktor, insbesondere bei der äußerlichen Anwendung in der Hydrotherapie. Die Temperatur beeinflusst, wie der Körper auf das Wasser reagiert, und kann verschiedene therapeutische Effekte hervorrufen. Kaltes Wasser fördert zu einer Verringerung der Blutgefäße, Wasserkonstriction, was die Durchblutung von Entzündungsgebieten reduziert und Schwellungen lindern kann. Diese Reaktion des Körpers wird häufig in der Kältetherapie eingesetzt, Schmerzen zu lindern und die Heilung von Verletzungen zu fördern. Heißes Wasser hingegen bewirkt eine Erweiterung der Blutgefäße, Vasodilatation, was die Durchblutung erhöht und die Muskeln entspannt. Dies kann besonders bei Muskelverspannungen, chronischen Schmerzen und zur Förderung der Entspannung nach körperlicher Anstrengung hilfreich sein. Heißbäder oder Dampfbehandlungen sind typische Anwendungen, bei denen die Vorteile der Wärme genutzt werden. Sie können auch die Entgiftung unterstützen, indem sie die Poren der Haut öffnen und das Schwitzen fördern, wodurch Giftstoffe aus dem Körper ausgeschieden werden. Wechselbäder, bei denen heißes und kaltes Wasser abwechselnd angewendet werden, kombinieren die Vorteile beider Temperaturbereiche. Diese Technik stimuliert das Kreislaufsystem, stärkt das Immunsystem und kann die Erholung von Muskelverletzungen beschleunigen. Wechselbäder sind ein fester Bestandteil vieler hydrotherapeutischer Behandlungen und werden häufig in Rehabilitationskliniken und Wellnesszentren eingesetzt. Die Wassertemperatur beeinflusst auch die Art und Weise, wie der Körper Wasser aufnimmt und verarbeitet. Zum Beispiel wird lauwarmes Wasser oft als optimal für den Verzehr angesehen, da es leicht vom Körper absorbiert wird und das Verdauungssystem weniger belastet als sehr kaltes oder sehr heißes Wasser. Kaltes Wasser kann für manche Menschen unangenehm sein und die Verdauung verlangsamen, während heißes Wasser in großen Mengen den Magen-Darm-Trakt reizen kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die Qualität als auch die Temperatur des Wassers wesentlich Faktoren für die Wirksamkeit und Sicherheit einer Wasserkur sind. Reins. Gut gefiltertes Wasser minimiert das Risiko von Schadstoffbelastungen, während die richtige Temperatur je nach therapeutischem Ziel ausgeholt werden sollte. Durch die Berücksichtigung dieser Faktoren kann die Wasserkur optimal auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt und ihre gesundheitlichen Vorteile maximiert werden. Täglicher Wasserbedarf und Besucher.
Der täglich Wasserbedarf ins Menschen ist ein entscheidender Faktor für die Aufrechterhaltung der Gesundheit und des Wohlbefindens. Wasser spielt eine zentrale Rolle bei nahezu allen physiologischen Prozessen im Körper, und ein unzureichend Wasserzufuhr kann zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Doch wie viel Wasser sollte ein Mensch täglich trinken? Und welche Faktoren beeinflussen diesen Bedarf? Der tägliche Wasserbedarf variiert von Person zu Person und hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Alter, Geschlecht, Körpergewicht, körperliche Aktivität, Klima und individuell gesundheitliche Bedingungen. Ein allgemein bekannt Faustregel besagt, dass ein Erwachsener etwa 2 bis 3 Liter Wasser pro Tag trinken sollte, was ungefähr 8 bis 10 Gläsern entspricht. Diese Empfehlung basiert auf der Annahme, dass der Körper etwa dies Mensch benötigt, den Flüssigkeitsverlust durch Atmung, Schwitzen, Urinieren und Stuhlgang auszugleichen. Ein bedeutender Teil des täglichen Wasserbedarfs wird durch direkt Flüssigkeitszufuhr gedeckt, die durch das Trinken von Wasser und anderen Getränken. Allerdings spielt auch die Ernährung eine wichtige Rolle bei der Hydration. Viele Lebensmittel, insbesondere Obst und Gemüse, enthalten hohe Mengen an Wasser. So besteht ein Gurke zu etwa 95% aus Wasser, und auch Melonen, Tomaten und Zucchini haben einen sehr hohen Wassergehalt. Diese wasserreichen Nahrungsmittel können einen erheblichen Beitrag zur täglichen Flüssigkeitsaufnahme leisten. Die Umweltbedingungen haben ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf den Wasserbedarf. In heißen oder feuchten Klimazonen verliert der Körper mehr Flüssigkeit durch Schwitzen, und der Bedarf an Wasser steigt entsprechend an. Auch in Verhandlungen kann der Wasserverlust durch Atmung zunehmen, was einen höheren Wasserbedarf erforderlich macht. Körperliche Aktivität ist ein weiterer Faktor, der den Wasserbedarf beeinflusst. Bei intensiver körperlicher Betätigung steigt der Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen, und es ist wichtig, während und nach dem Training ausreichend Wasser zu trinken, die verlorene Flüssigkeit wieder aufzufüllen und in Dehydration zu vermeiden. Neben den äußeren Bedingungen beeinflussen auch gesundheitliche Faktoren den Wasserbedarf. Menschen mit bestimmten Erkrankungen, wie Nierensteinen oder Harnwegsinfektionen, wird oft empfohlen, ihre Wasseraufnahme zu erhöhen, den Urin zu verdienen und die Bildung von Steinen zu verhindern oder das Risiko von Infektionen zu verringern. Auch bei Fieber, Durchfall oder Erbrechen ist ein erhöht Wasserzufuhr erforderlich, den Flüssigkeitsverlust auszugleichen und den Körper ausreichend zu hydratisieren. Ein wichtiger Aspekt der Wasserzufuhr ist das Timing. Es wird empfohlen, über den Tag verteilt regelmäßig Wasser zu trinken, anstatt große Mengen auf einmal zu konsumieren. Der Körper kann nur ein begrenzt Menge Wasser auf einmal aufnehmen. Und ein zu schnell aufnehmen kann dazu führen, dass überschüssiges Wasser schnell wieder ausgeschieden wird, und die Zellen ausreichend zu hydrieren. Idealerweise sollte man gleichmäßig über den Tag verteilt trinken, beginnend mit einem Glas Wasser nach dem Aufwachen, den Flüssigkeitsverlust über Nacht auszugleichen. Es ist auch wichtig, die Signal des Körpers zu erkennen und auf sie zu reagieren. Das ist ein natürliches Signal, das anzeigt, dass der Körper Wasser benötigt. Allerdings tritt das Durstgefühl oft erst auf, wenn der Körper bereits leicht dehydriert ist. Deshalb ist es ratsam, regelmäßig zu trinken, auch wenn man noch keinen Durst verspürt.
Besonders Altier Menschen sollten darauf achten, genügend Wasser zu trinken, da das Empfinden mit dem Alter nachlässt und das Risiko einer Dehydration steigt. Auf der anderen Seite gibt es auch die Gefahr einer übermäßigen Wasserzufuhr, die zu einem Zustand führen kann, der als Hyponatremie bekannt ist. Dies tritt auf, wenn der Natriumgehalt im Blut durch übermäßiges Trinken stark werdend wird, was zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen wie Schwindel, Kopfschmerzen und in extremen Fällen zu Krampfanfällen führen kann. Deshalb ist es wichtig, ein Gleichgewicht zu finden und auf die Bedürfnisse des Körpers zu achten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der tägliche Wasserbedarf individuell variabel ist und von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Die allgemeine Empfehlung, etwa 2 bis 3 Liter Wasser pro Tag zu trinken, bietet eine gute Orientierung, sollte jedoch an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. In Regelmäßig, gleichmäßig Wasserzufuhr ist entscheidend, den Körper ausreichend zu hydrieren, die physiologischen Prozesse optimal zu unterstützen und die Gesundheit zu fördern. Durch die Berücksichtigung der eigenen Lebensbedingungen, körperlichen Aktivitäten und gesundheitlichen Faktoren kann jeder seinen persönlichen Wasserbedarf besser einschätzen und ihn ausreichend Hydration sicherstellen. Wasserkur bei Bluthochdruck. Bluthochdruck, auch als Hypertonie bekannt, ist eine Widverbreitet chronische Erkrankung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Druck in den Arterien dauerhaft erhöht ist. Dieser Zustand belastet das Herz und die Blutgefäße erheblich und kann, wenn unbehandelt bleibt, zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Darunter Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenversagen und an der kardiovaskuläre Erkrankungen. Der Bluthochdruck oft über Jahre hinweg ohne offensichtlich Symptom verläuft, wurde häufig als stiller Killer bezeichnet. Was ist Bluthochdruck? Ursachen und Symptom. Ursachen von Bluthochdruck. Die Ursachen von Bluthochdruck sind vielfältig und können in zwei Hauptkategorien eingeteilt werden. Primär, essentiell, Hypertonie und Sekundärhypertonie. Bei der primären Hypertonie, die etwa 90–95% der Fälle ausmacht, ist kein eindeutiger Ursache identifizierbar. Stattdessen wird angenommen, dass eine Kombination aus genetischen und umweltbedingten Faktoren zur Entwicklung der Erkrankung beiträgt. Zu den Risikofaktoren gehören eine familiäre Belastung, zunehmendes Alter, angesehene Ernährungsgewohnheiten, Übergewicht oder Fettleibigkeit, Bewegungsmängel, hoher Salzkonsum, übermäßiger Alkoholkonsum, chronischer Stress und Rauchen. Diese Faktoren können im Lauf der Zeit dazu führen, dass sich die Blutgefäße verringern und verhärten, was den Blutdruck ansteigen lässt. Die Sekundärhypertonie ist seltener und tritt als Folge einer anderen zugrunde liegenden Erkrankung auf. Zu den häufigsten Ursachen gehören Nierenerkrankungen, hormonelle Störungen, wie das Cushing-Syndrom oder eine Überfunktion der Nebennieren. Bestimmt Medikament, wie Corticosteroid oder die Antibabypille, Schlafapnoe und Schilddrüsenproblem. Im Gegensatz zur primären Hypertonie kann die Sekundärhypertonie oft durch die Behandlung der zugrunde liegenden Ursache kontrolliert oder sogar geheilt werden. Symptom von Bluthochdruck. Bluthochdruck zeigt in den meisten Fällen kein klaren Symptom, besonders in den frühen Stadien der Erkrankung. Viele Menschen leben jahrelang mit erhöhtem Blutdruck, ohne es zu wissen, weshalb regelmäßig Blutdruckmessungen wichtig sind.
Die Krankheit vorsichtig zu erkennen. Wenn Symptome auftreten, sind sie oft unspezifisch und können leicht übersehen oder anderen gesundheitlichen Problemen zugeschrieben werden. Zu den möglichen Symptomen, die bei stark erhöhtem Blutdruck auftreten können, gehören Kopfschmerzen, insbesondere morgendlich Kopfschmerzen im Hinterkopfbereich sind ein mögliches Anzeichen. Schwindel, anhaltender Schwindel oder Benommenheit können auf Blutdruck hinweisen. Sesterungen, Verschwemmungssehen oder Sesterungen können auftreten, wenn der Blutdruck stark erhöht ist. Atembeschwerden, insbesondere bei körperlicher Anstrengung, können ein Hinweis auf Blutdruck sein. Brustschmerzen, Schmerzen oder ein Druckgefühl in der Brust können auf Blutdruck hinweisen, insbesondere wenn sie in Ruhe auftreten. Herzklopfen, ein schneller oder unregelmäßiger Herzschlag kann ein Symptom für Blutdruck sein. Nasenbluten, häufiges oder starkes Nasenbluten kann bei stark erhöhtem Blutdruck auftreten. Die Symptome treten jedoch meist erst auf, wenn der Blutdruck bereits stark erhöht ist oder Komplikationen eingetreten sind. Daher ist es wichtig, den Blutdruck regelmäßig zu überprüfen, besonders wenn man sich in einer Risikogruppe befindet. Langfristig kann unbehandelter Blutdruck zu schweren Komplikationen führen. Dazu gehören Herzinfarkt und Herzinsuffizienz. Durch den erhöhten Druck muss das Herz härter arbeiten, was es langfristig schwächen kann. Schlaganfall. Blutdruck kann die Blutgefäße im Gehirn schädigen, was das Risiko für Schlaganfall erhöht. Nierenschäden. Die Nierengefäße können durch den hohen Druck geschädigt werden, was zu Nierenversagen führen kann. Organschäden. Blutdruck kann die Blutgefäße in den Organen schädigen, was zu Severlust führen kann. Aneurysmen. Geschwächte Blutgefäße können sich unter dem Druck ausdehnen und reißen, was lebensbedrohlich sein kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Blutdruck eine ernste Erkrankung ist, die oft lang Zeit unbemerkt bleibt. Regelmäßige Kontrollen und ein gesunder Lebensstil sind entscheidend, die Krankheit vorsichtig zu erkennen und zu behandeln, schwerwiegend gesundheitliche Folgen zu vermeiden. Die Rolle der Wasserkur bei der Regulierung des Blutdrucks. Die Wasserkur ist eine natürliche und nicht invasive Methode, die seit Jahrhunderten zur Behandlung und Prävention verschiedener gesundheitlicher Probleme eingesetzt wird. In Bezug auf Blutdruck kann die Wasserkur eine unterstützende Rolle spielen, indem sie den Blutdruck auf natürliche Weise reguliert und zur allgemeinen Herz-Kreislauf-Gesundheit beiträgt. Hydration und Blutdruck. In der grundlegendsten Möglichkeiten, wie die Wasserkur den Blutdruck beeinflusst, ist durch ausreichend Hydration. Wasser spielt eine Schlüsselrolle bei der Regulierung des Blutvolumens, das direkt den Blutdruck beeinflusst. Ein niedriger Wassergehalt im Körper kann zu einer Verringerung der Blutgefäße führen, was den Blutdruck erhöht. Durch ein regelmäßig und ausreichend Wasserzufuhr wird das Blutvolumen aufrechterhalten. Die Blutgefäße bleiben geschmeidig und der Blutdruck kann stabilisiert werden. Entgiftung und Blutdruckregulierung. Ein weiter wichtige Funktion der Wasserkur ist die Entgiftung. Giftstoff und überschüssige Natriumungen im Körper können den Blutdruck erhöhen, indem sie Wasser im Körper zurückhalten und so das Blutvolumen und den Druck in den Gefäßen erhöhen. Die Wasserkur unterstützt den Körper bei der Ausscheidung von Giftstoffen und überschüssigem Natrium durch den Urin. Dies kann dazu beitragen,
Den Blutdruck zu senken und das Risiko von Blutdruckbedingten Komplikationen zu verringern. Hydrotherapie und Kreislaufsystem. Hydrotherapeutische Anwendungen, wie which Seldischen oder Kaltbade, können den Blutdruck auf verschiedene Weisen positiv beeinflussen. Kaltes Wasser fördert zur Verringerung der Blutgefäße. Wasserkonstriction, gefolgt von einer Erweiterung der Gefäße. Vasodilatation bei Wiedererwärmung. Dies Prozess verbessern die Elastizität der Blutgefäße. Fördern die Durchblutung und können helfen, den Blutdruck langfristig zu regulieren. Zudem kann die Anwendung von kaltem Wasser dazu beitragen, Stress abzubauen, der oft ein bedeutender Faktor für Blutdruck ist. Stressabbau durch Wasseranwendungen. Stress ist einer der Hauptfaktoren, die zur Entstehung von Blutdruck beitragen können. Die Ursache, insbesondere durch Anwendungen wie Warmbad oder Nebenanwendungen, kann das parasympathische Nervensystem aktivieren, das für Entspannung und Erholung verantwortlich ist. Durch regelmäßige Entspannungstherapien mit Wasser können Stresshormone wie Cortisol reduziert werden, was wiederum den Blutdruck senken kann. Verbesserung der Nierenfunktion. Die Nieren spielen eine zentrale Rolle bei der Blutdruckregulierung, da sie das Blutvolumen und den Elektrolythaushalt im Körper kontrollieren. Ein ausreichend Wasserzufuhr unterstützt die Nierenfunktion und hilft dabei, das Gleichgewicht von Natrium und Kalium im Körper aufrecht zu halten, was entscheidend für die Blutdruckregulation ist. Durch die Unterstützung der Nieren kann die Ursache also indirekt dazu beitragen, den Blutdruck zu normalisieren. Ernährungsbegleitung zur Ursache. Die Ursache kann durch eine bewusste Ernährung ergänzt werden, die den Blutdruck zusätzlich positiv beeinflusst. Der Verzicht auf salzreiche Lebensmittel und die Erhöhung der Aufnahme von kaliumreichen Lebensmitteln, wie Bananen, Orangen und Blattgemüse, können in Kombination mit einer Ursache den Blutdruck weiter senken. Wasser hilft dabei, diesen Nährstoff effektiv zu transportieren und die Ausscheidung von überschüssigem Natrium zu fördern. Zusammenfassung. Die Ursache bietet eine vielversprechend natürliche Methode zur Unterstützung der Blutdruckregulation. Durch ausreichend Hydration, die Förderung der Entgiftung, die Verbesserung der Gefäßgesundheit und die Reduktion von Stress kann die Ursache helfen, den Blutdruck auf natürliche Weise zu senken und die allgemeine Herz-Kreislauf Gesundheit zu fördern. Während die Ursache allein nicht immer ausreicht, Blutdruck zu kontrollieren, kann sie in Kombination mit anderen Behandlungsstrategien, wie Ernährungsumstellungen und regelmäßiger Bewegung, einen wertvollen Beitrag zur langfristigen Gesundheitsförderung leisten. Praktische Anwendung der Ursache bei Blutdruck. Die Ursache ist eine vielseitige und natürliche Methode, die zur Unterstützung der Blutdruckregulation bei Menschen mit Blutdruck angewendet werden kann. Ihre praktische Anwendung umfasst sowohl die Ernährung von Wasser als auch verschiedene sehr hydrotherapeutische Anwendungen, die darauf abzielen, den Blutdruck zu senken, die Durchblutung zu verbessern und Stress zu reduzieren. 1. Regelmäßige Hydration. Die einfachste und wichtigste Form der Ursache bei Blutdruck ist die regelmäßige und ausreichende Aufnahme von Wasser. Es wird empfohlen, täglich mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser zu trinken, den Körper ausreichend zu hydrieren und die Blutgefäße geschmeidig zu halten.
Dies Mensch kann je nach individuellen Bedürfnissen und Umweltbedingungen variieren. Menschen, die in heißen Klimazonen leben oder regelmäßig Sport treiben, sollten ihre Wasserzufuhr entsprechend erhöhen. Das Wasser sollte idealerweise über den Tag verteilt getrunken werden, ihn constant Hydration zu gewährleisten. Der Tag kann mit einem Glas warmem Wasser auf nüchternen Magen begonnen werden, den Körper nach der Nacht zu rehydrieren und den Stoffwechsel in Schwung zu bringen. Es wird empfohlen, zu den Mahlzeiten und zwischen den Mahlzeiten Wasser zu trinken, den Flüssigkeitshaushalt stabil zu halten. 2. Wechselduschen sind eine effektive hydrotherapeutische Methode, die den Blutdruck positiv beeinflussen kann. Bei dieser Anwendung wird der Körper abwechselnd mit warmem und kaltem Wasser abgespült. Beginnen Sie mit warmem Wasser für etwa 2 Minuten, die Blutgefäße zu erweitern und die Durchblutung zu fördern. Anschließend wird der Körper für etwa 30 Sekunden bis 1 Minute mit kaltem Wasser abgespült, was die Blutgefäße verrenkt und die Durchblutung verbessert. Dieser Wechsel zwischen warm und kalt trainiert die Blutgefäße, fördert die Elastizität und kann helfen, den Blutdruck zu regulieren. Wechselduschen sollten morgens durchgeführt werden, den Kreislauf anzuergen und den Tag mit Energie zu beginnen. Diese Anwendung ist besonders hilfreich bei Menschen, die unter chronischem Stress leiden, da sie auch eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem hat. 3. Fußbäder. Fußbäder sind eine weitere einfachend wirkungsvolle Methode, den Blutdruck zu senken und das Wohlbefinden zu steigern. Ein warmes Fußbad kann dazu beitragen, die Blutgefäße zu erweitern und die Durchblutung zu verbessern, was den Blutdruck senken kann. Für ein Fußbad benötigen Sie eine Schüssel mit warmem Wasser, ca. 37-39 degrees Celsius. Tauchen Sie die Fuß für 15-20 Minuten in das Wasser ein. Ein paar Tropfen österreichisches Lavendelöl können hinzugefügt werden, ihn zusätzlich entspannend Wirkung zu erzielen. Kaltes Fußbaden, bei dem die Fuß in kaltem Wasser getaucht werden, kann ebenfalls hilfreich sein, insbesondere nach einem langen Tag oder bei Schwellungen. Das Kaltwasser hilft, die Gefäße zu verringern und Schwellungen zu reduzieren, was den Blutdruck positiv beeinflussen kann. 4. Warmwolbäder. Ein warmes Wohlbad ist nicht nur entspannend, sondern kann auch helfen, den Blutdruck zu senken. Bei einem Wohlbad sollte das Wasser eine angenehme Temperatur von etwa 36-38 degrees Celsius haben. Ein 20 bis 30 minütiges Bad am Abend kann helfen, die Muskulatur zu entspannen, den Blutdruck zu senken und den Schlaf zu fördern. Die Zugabe von beruhigenden Operationalen wie Lavendel oder Kamille kann die entspannende Wirkung verstärken. 5. Wasser trinken in Kombination mit Atemübungen. Die Kombination von Wasser trinken und gezielten Atemübungen kann ebenfalls hilfreich sein. Vor dem Trinken eines Glases Wasser können Sie eine einfache Atemübung durchführen. Atmen Sie tief durch die Nase ein. Halten Sie den Atem für einige Sekunden und atmen Sie langsam durch den Mund aus. Diese Übung beruhigt das Nervensystem und bereitet den Körper auf die Hydration vor. 6. Tägliche Routine. Die erfolgreiche Anwendung der Wasserkur bei Bluthochdruck erfordert eine regelmäßige und konsequente Routine. Planen Sie fest Zeiten für Wechselduschen, Fußbäder und Wasser trinken ein. Ein gessender Lebensstil.
der Regelmäßige Ausgewogen Ernährung und Stressmanagement umfasst, ist entscheidend, die positiven Effekte der Wasserkur zu maximieren. Kombination der Wasserkur mit anderen natürlichen Heilmethoden. Die Wasserkur kann ihre Wirksamkeit weiter erhöhen, wenn sie mit anderen natürlichen Heilmethoden kombiniert wird. Dies ganzheitlich Herangehensweise bietet eine umfassende Unterstützung für den Körper und kann dazu beitragen, den Blutdruck langfristig zu regulieren und die allgemeine Gesundheit zu verbessern. 1. Ernährungsumstellung. Ingessende Ernährung ist ein zentraler Bestandteil der Blutdruckregulation und kann hervorragend mit der Wasserkur kombiniert werden. Eine Ernährung, die reich an frischem Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und gessenden Fetten ist, unterstützt die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Besonders vorteilhaft sind Lebensmittel, die reich an Kalium sind, wie Bananen, Avocados und Blattgemüse. Der Kalium hilft, den Blutdruck zu senken. Gleichzeitig sollte der Konsum von Natrium, Salz, reduziert werden, da zu viel Salz den Blutdruck erhöhen kann. Das Trinken von Wasser kann dazu beitragen, überschüssiges Natrium aus dem Körper auszuspülen, insbesondere wenn die Ernährung entsprechend angepasst wird. 2. Kräutermedizin. Bestimmt Heilkräuter können ebenfalls zur Senkung des Blutdrucks beitragen und ergänzen die Wasserkur. Zu den Kräutern, die für ihre Blutdruck senkenden Eigenschaften bekannt sind, gehören Knoblauch, Weißdorn, Hibiscus und Baldrian. Diese Kräuter können in Form von Tees, Tinkturen oder als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden. Ein Beispiel ist der Hibiscus-Tee, der reich an Antioxidantien ist und in Studien gezeigt hat, dass den Blutdruck bei regelmäßiger Einnahme senken kann. Die Kombination in solchen Tees mit einer regelmäßigen Wasserkur kann ein natürlich und sanft Methode zur Unterstützung der Blutdruckkontrolle sein. 3. Bewegung und Sport. Regelmäßige körperliche Aktivität ist entscheidend für die Aufrechterhaltung eines gessenden Blutdrucks. In Kombination mit der Wasserkur kann Bewegung helfen, den Blutdruck zu senken, das Herz-Kreislauf-System zu stärken und Stress abzubauen. Moderate Aerobic Übungen wie zügiges Gehen, Radfahren oder Schwimmen sind besonders empfehlenswert. Die Wasserkur kann auch durch speziell hydrotherapeutische Übungen im Wasser ergänzt werden, wie Wassergymnastik, die Gelenkschont und gleichzeitig das Herz-Kreislauf-System trainiert. Diese Übungen verbessern die Durchblutung und helfen, den Blutdruck zu regulieren. 4. Stressmanagement und Entspannungstechniken. Stress ist ein bedeutender Faktor für Blutdruck, und die Integration von Stressmanagement-Techniken in die Wasserkur kann die positiven Effekte verstärken. Techniken wie Yoga, Meditation und Atemübungen fördern die Entspannung und helfen, den Blutdruck zu senken. Die Kombination von warmen Badern oder Fußbadern mit Meditation oder Atemübungen kann besonders wirkungsvoll sein. Zum Beispiel kann man während eines warmen Bads bewusst tief Atemübungen durchführen oder einfache Meditation anhören, den Geist zu beruhigen und den Körper zu entspannen. 5. Akupunktur und Akupressur. Akupunktur und Akupressur sind alternative Heilmethoden, die in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet werden, das Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen und den Blutdruck zu senken. Die Kombination dieser Techniken mit der Wasserkur kann synergetische Effekte erzielen. Akupunktur stimuliert spezifisch Punkte im Körper,
die den Blutdruck regulieren können. Während die Wasserkur den Körper hydratisiert und entgiftet. 6. Achtsamkeit und Lifestyle anpassungen. Ein achtsamer Umgang mit dem eigenen Körper und den täglichen Gewohnheiten ist entscheidend, den Blutdruck langfristig zu regulieren. Neben der Wasserkur können kleine Veränderungen im Lebensstil, wie regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf, der Verzicht auf Nikotin und der bewusste Umgang mit Stress, große Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Zusammenfassung. Die Wasserkur ist eine effektive natürliche Methode, die in Kombination mit anderen ganzheitlichen Heilmethoden eine umfassende Unterstützung bei der Blutdruckregulation bieten kann. Durch die Integration von Ernährungsumstellungen, Kräutermedizin, Bewegung, Stressmanagement und anderen natürlichen Therapien kann die Wasserkur nicht nur den Blutdruck senken, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden und die Herz-Kreislauf Gesundheit nachhaltig verbessern. Eine individuelle Anpassung der Wasserkur und der begleitenden Maßnahmen an die persönlichen Bedürfnisse und Lebensumstand ist dabei der Schlüssel zum Erfolg. Wasserkur bei Verdauungsstörungen. Verdauungsstörungen sind weit verbreitet Beschwerden, die viele Menschen im Lauf ihres Lebens betreffen. Dieses Problem können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und reichen von leichten Beschwerden wie Blähungen bis hin zu schwerwiegenderen Zuständen wie dem Reis-Darm-Syndrom, ADS. Zu den häufigsten Verdauungsproblemen gehören Verstopfung, Sodbrennen, Blähungen, Durchfall und das Reis-Darm-Syndrom. Diese Beschwerden können durch eine Vielzahl von Faktoren ausgelöst oder verklimmert werden. Verstopfung. Verstopfung ist eine der häufigsten Verdauungsstörungen und tritt auf, wenn der Stuhlgang seltener als gewöhnlich ist oder wenn der Stuhl hart und trocken ist, was das Ausscheiden erschwert. Die Ursachen für Verstopfung können vielfältig sein und umfassen eine ballaststoffarme Ernährung, unzureichend Wasserzufuhr, Bewegungsmangel, Stress und bestimmt Medikament, auch Veränderungen im Lebensstil, wie Reisen oder Änderungen der Essgewohnheiten, können zu Verstopfung führen. Sodbrennen, auch bekannt als gastroesophagealer Reflux, entsteht, wenn Magenzsäure in die Speiseröhre fließt, was zu einem brennenden Schmerz in der Brust führt. Die häufigsten Ursachen für Sodbrennen sind fettreich oder stark gewürzte Speisen, übermäßiger Konsum von Alkohol oder Koffein, Rauchen, Übergewicht und Stress. Auch das Hinhalten direkt nach dem Essen kann Sodbrennen begünstigen. Reis-Darm-Syndrom, ADS. Das Reis-Darm-Syndrom ist eine funktionelle Magen-Darm-Erkrankung, die durch Bauchschmerzen, Blähungen und eine veränderliche Darmtätigkeit, Durchfall, Verstopfung oder Beags, gekennzeichnet ist. Die Ursache des ADS ist nicht vollständig geklärt, jedoch spielen Stress, eine unausgewogene Ernährung, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Ingeste Darmflora eine Rolle. Blähungen und Blähbauch. Blähungen entstehen, wenn sich überschüssige Gas im Magen oder Darm ansammeln. Dies kann durch den Verzehr bestimmter Lebensmittel, wie Bohnen, Kohl, und Kohlensäurehaltige Getränke, zu schnelles Essen, Stress oder Ingeste Darmflora verursacht werden. Durchfall. Durchfall ist durch häufigen, wässrigen Stuhlgang gekennzeichnet und kann durch Infektionen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Medikament oder stressbedingt Faktoren ausgelöst werden. Chronischer Durchfall kann auch ein Symptom für ernstere Erkrankungen wie entzündliche Darmerkrankungen sein.
Die Wirkung der Wasserkur auf das Verdauungssystem. Die Wasserkur kann bei der Behandlung und Linderung von Verdauungsstörungen eine wichtige Rolle spielen. Wasser ist für das Verdauungssystem von entscheidender Bedeutung. Da es sowohl die Verdauung unterstützt als auch den Transport und die Ausscheidung von Nahrungsabfällen erleichtert. Die Ausreichensuche von Wasser fördert die Darmbewegung, hilft bei der Vermeidung von Verstopfung und unterstützt die Hydratation der Darmschleimhaut, was insgesamt zu einer besseren Verdauung fördert. Unterstützung der Verdauung. Wasser hilft bei der Zersetzung der Nahrung im Magen, indem es die Verdauungsenzyme aktiviert und den Speisebrei durch das Verdauungssystem transportiert. Ausreichend Hydration sorgt dafür, dass der Stellweichend formbar bleibt, was das Risiko von Verstopfung verringert. Zudem trägt Wasser dazu bei, die Nährstoffe aus der Nahrung effizienter aufzunehmen und Abfallstoffe auszuscheiden. Entgiftung des Verdauungssystems. Wasser spielt eine Schlüsselrolle bei der Entgiftung des Körpers, indem es die Nieren bei der Ausscheidung von Abfallstoffen und Toxinen unterstützt. Ein ausreichend Wasserzufuhr fördert die regelmäßige und wohlständige Entleerung des Darms, was verhindert, dass schädliche Stoffe im Körper verbleiben und zu Verdauungsproblemen beitragen. Regulierung der Darmflora. Eine Darmflora ist entscheidend für eine gute Verdauung und das allgemeine Wohlbefinden. Die Wasserkur kann dazu beitragen, die Darmflora im Gleichgewicht zu halten, indem sie das Milieu im Darm unterstützt, das für das Wachstum nützlicher Bakterien erforderlich ist. Eine ausreichend Flüssigkeitszufuhr ist wichtig, das Verdauungssystem zu spulen und die Ansiedlung pathogener Bakterien zu verhindern. Linderung von Entzündungen. Bei Verdauungsstörungen, die mit Entzündungen verbunden sind, wie das Darmsyndrom, kann Wasser helfen, die Entzündungsprozesse im Körper zu reduzieren. Ein erhöht Wasseraufnahme fördert die Hydration der Darmschleimhaut und kann die Symptome von Entzündungen lindern, was zu einer Linderung von Bauchschmerzen und Unwohlsein führen kann. Anwendungsbeispiel: Linderung von Darmsyndrom, Verstopfung und Sodbrennen. Die Wasserkur kann bei der Linderung spezifischer Verdauungsstörungen wie Darmsyndrom, Verstopfung und Sodbrennen sehr effektiv sein. Hier sind einige praktische Anwendungsbeispiele. Darmsyndrom, ADS. Menschen mit Darmsyndrom profitieren von einer regelmäßigen und ausreichenden Wasserzufuhr, das sie hilft, den Darm in Bewegung zu halten und Blähungen zu reduzieren. Eine einfache Methode zur Linderung von ADS-Symptomen ist es, den Tag mit einem Glas lauwarmem Wasser zu beginnen, das die Verdauung anregt und den Darm in Schwung bringt. Auch das regelmäßige Trinken kleiner Mengen Wasser über den Tag verteilt kann helfen, den Darm zu beruhigen und die Symptome zu mildern. Ein weiterer Ansatz ist die Kombination von Wassertrinken mit Atemübungen oder Meditation. Diese Techniken können Stress reduzieren, der häufig ein Auslöser für ADS-Symptome ist. Ein entspannendes Bad oder ein Wechseldusch kann ebenfalls zur Linderung von Bauchschmerzen und Blähungen beitragen. Verstopfung. Die Wasserkur ist eine der effektivsten natürlichen Methoden zur Linderung von Verstopfung. Ein erhöht Wasserzufuhr sorgt dafür, dass der Stellweiche wird und sich leichter durch den Darm bewegen lässt. Es wird empfohlen, mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser pro Tag zu trinken, die Darmbewegungen zu fördern. Zusätzlich zur Hydration können Warmwasseranwendungen,
wie ein warmes Volbad oder ein warmes Fußbad, die Entspannung der Bauchmuskulatur fördern und die Verdauung einrichten. Das Trinken eines Glases warmen Wassers auf nüchternen Magen direkt nach dem Aufwachen kann ebenfalls hilfreich sein, den Darm in Bewegung zu setzen und Verstopfung zu lindern. Sodbrennen. Bei Sodbrennen kann die Wasserkur helfen, indem sie die Magensäure verdammt und die Speiseröhre spalt. Es ist wichtig, über den Tag verteilt klein Mengen Wasser zu trinken, den Säuregehalt im Magen zu regulieren. Vermeiden Sie es, direkt nach den Mahlzeiten große Mengen Wasser zu trinken, da dies den Magen dehnen und das Risiko von Sodbrennen erhöhen kann. Warmwasseranwendungen, wie das Trinken von lauwarmem Wasser mit einem Schuss Zitronensaft am Morgen, können helfen, den pH-Wert im Magen auszugleichen und die Magensäureproduktion zu regulieren. Zudem kann das Vermeiden von stark geösten, fettigen oder sauren Lebensmitteln in Kombination mit einer ausreichenden Wasserzufuhr die Symptome von Sodbrennen lindern. Zusammenfassung. Die Wasserkur bietet eine natürliche und vielseitige Methode zur Linderung von Verdauungsstörungen wie dem Reizdarmsyndrom, Verstopfung und Sodbrennen. Durch die Förderung einer ausreichenden Hydration, die Unterstützung der Entgiftung und die Regulierung der Verdauungsprozess kann die Wasserkur dazu beitragen, die Symptome dieser häufigen Verdauungsprobleme zu lindern und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. In Kombination mit anderen natürlichen Heilmethoden wie Ernährung, Kräutermedizin und Stressmanagement kann die Wasserkur eine effektive und ganzheitliche Lösung für Verdauungsstörungen bieten. Ernährungstipps und Wasserkur für ingessende Verdauung. Ingessende Verdauung ist das Ergebnis eines gut funktionierenden Verdauungssystems, das auf einer ausgewogenen Ernährung und einer ausreichenden Wasserzufuhr basiert. Die Kombination von Ernährungstipps und einer Wasserkur kann wesentlich dazu beitragen, die Verdauung zu verbessern, Verdauungsprobleme zu lindern und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. 1. Ausreichend Wasserzufuhr. In der grundlegendsten Maßnahmen zur Förderung einer gesunden Verdauung ist die ausreichende Zufuhr von Wasser. Wasser ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Darmbewegung und die Vermeidung von Verstopfung. Es wird empfohlen, täglich mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser zu trinken. Dies Mensch kann je nach individuellen Bedürfnissen, körperlicher Aktivität und Umweltbedingungen variieren. Das Trinken von Wasser sollte gleichmäßig über den Tag verteilt erfolgen. Es ist hilfreich, den Tag mit einem Glas lauwarmem Wasser zu beginnen, die Verdauung in Schwung zu bringen. Vermeiden Sie es, direkt vor oder nach den Mahlzeiten große Mengen Wasser zu trinken, da dies die Verdauung oft verderben und die Verdauung verlangsamen kann. Stattdessen sollten kleine Mengen Wasser zwischen den Mahlzeiten konsumiert werden. 2. Ballaststoffreiche Ernährung. Ballaststoffe sind ein wesentlicher Bestandteil einer gesunden Ernährung und spielen eine entscheidende Rolle für die Verdauung. Sie fördern die Darmbewegung und tragen dazu bei, den Stuhlgang regelmäßig und ruhig zu halten. Es wird empfohlen, täglich etwa 25-30 Gramm Ballaststoff zu sich zu nehmen. Gute Quellen für Ballaststoff sind Vollkornprodukt, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nuss und Samen. Der Verzehr von ballaststoffreichen Lebensmitteln sollte schrittweise erhöht werden, den Verdauungstrakt nicht zu überlasten. Es ist auch wichtig, ausreichend Wasser zu trinken,
Die Ballaststoff effektiv zu verarbeiten und Verdauungsproblem wie Blauhungen oder Verstopfung zu vermeiden. 3. Probiotika und Probiotika. Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die zur Gesundheit des Verdauungssystems beitragen, indem sie die Darmflora unterstützen. Sie kommen in Lebensmitteln wie Joghurt, Kefir, Sauerkraut und anderen fermenteten Produkten vor. Der regelmäßige Verzehr von probiotikreichen Lebensmitteln kann helfen, die Verdauung zu fördern, das Immunsystem zu stärken und Verdauungsprobleme wie das Reizdarmsyndrom zu lindern. Probiotika sind ein verdaulicher Nahrungsbestandteil, die das Wachstum und die Aktivität der nützlichen Darmbakterien fördern. Sie kommen in Lebensmitteln wie Knoblauch, Zwiebeln, Bananen, Hafer und Spargel vor. Die Kombination von Probiotika und Probiotika in der Ernährung wird oft als symbiotisch bezeichnet und kann zur Erhaltung einer gesunden Darmflora beitragen. 4. Vermeidung von schwerverdaulichen Lebensmitteln. Einige Lebensmittel können schwerverdaulich sein und sollten bei Verdauungsproblemen vermieden oder in Massen konsumiert werden. Dazu gehören fettreich, stark gewürzt oder frittiert Speisen, die den Magen belasten und zu Sodbrennen oder Verdauungsstörungen führen können. Auch stark verarbeitet Lebensmittel, die wenig Ballaststoff enthalten, können die Verdauung verlangsamen und zu Verstopfung führen. Menschen mit Laktoseintoleranz oder Glutenunverträglichkeit sollten Lebensmittel, die diesen Inhaltsstoff enthalten, meiden, Verdauungsbeschwerden zu vermeiden. Eine individuelle Ernährungsberatung kann helfen, problematische Lebensmittel zu identifizieren und geeignete Alternativen zu finden. 5. Regelmäßig Mahlzeiten und achtsames Essen. Regelmäßig Mahlzeiten und ein achtsames Verhalten sind ebenfalls wichtig für eine gesunde Verdauung. Es wird empfohlen, klein bis mittelgroße Mahlzeiten zu festen Zeiten zu essen, den Verdauungstrakt nicht zu überlasten. Das Essen sollte in Ruhe und ohne Ablenkungen eingenommen werden, die Verdauung zu fördern und Überessen zu vermeiden. Achtsames Essen bedeutet, sich auf das Essen zu konzentrieren, langsam zu kochen und auf die Sättigungssignal des Körpers zu achten. Dies kann dazu beitragen, Verdauungsstörungen wie Blauhungen oder Sodbrennen zu reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. 6. Integration der Wasserkur. Die Wasserkur kann auf verschiedene Weise in den Alltag integriert werden, die Verdauung zu unterstützen. Eine beauftragte Methode ist das Trinken von lauwarmem Wasser mit einem Spritzer Zitronensaft am Morgen, die Verdauung anzuregen und den Stoffwechsel zu aktivieren. Wechselduschen, warm Fußbäder oder entspannend Bade können ebenfalls dazu beitragen, den Verdauungstrakt zu entspannen und die Verdauung zu fördern. Erfahrungsbericht und Fallstudien. Erfahrungsbericht und Fallstudien bieten wertvoll Einblick in die praktische Anwendung der Wasserkur bei Verdauungsstörungen und Siegen, wie diese Methode in realen Situationen wirken kann. Hier sind einige Beispiele von Menschen, die positive Erfahrungen mit der Wasserkur gemacht haben. Fallstudie 1. Linderung von Reizdarmsyndrom durch Wasserkur und Ernährungsumstellung. 35-jährige Frau litt seit mehreren Jahren an Reizdarmsyndrom, RDS, das sich durch häufige Bauchschmerzen, Blauhungen und unregelmäßigen Stellgang äußert. Nach der Empfehlung ihres Arztes begann sie, ihre Ernährung umzustellen und in Wasserkur zu integrieren. Sie erhöhte ihre tägliche Wasserzufuhr auf 2,5 Liter und begann jeden Morgen mit einem Glas lauwarmem Wasser mit Zitronensaft.
Ausschließlich nam sie probiertickerisch Lebensmittel wie Jod und Sauerkraut in ihrer Ernährung auf und reduziert den Konsum von fettreichen und stark gesäuerten Speisen. Nach einigen Wochen bemerkt sie eine deutliche Verbesserung ihrer Symptome. Die Bauchschmerzen werden seltener und weniger intensiv, und ihr Stellgang normalisiert sich. Sie berichtet auch, dass die Regelmäßige Versuche dazu beigetragen habe, ihre Verdauung zu stabilisieren und Blähungen zu reduzieren. Fallstudie 2. Erfolgreiche Behandlung von Verstopfung bei einem älteren Mann. Ein 70-jähriger Mann, der unter chronischer Verstopfung litt, wird von seinem Arzt dazu angehalten, seine Versuche zu erhöhen und belaststofffreie Lebensmittel in seine Ernährung zu integrieren. Begann, täglich mindestens 2 Liter Wasser zu trinken und fügt seiner Ernährung mehr Obst, Gemüse und Vollkornprodukte hinzu. Der Mann berichtet, dass sich seine Verdauung nach wenigen Wochen erheblich verbessert habe. Der Stellgang wird regelmäßiger und weniger anstrengend, und die Verstopfung, die ihn jahrelang geplagt hat, tritt seltener auf. Erwartet auch, dass das Trinken von lauwarmem Wasser am Morgen besonders hilfreich war, seinen Darm in Bewegung zu bringen. Fallstudie 3. Linderung von Sodbrennen durch Wasserkur und Ernährungsanpassungen. 45-jährige Frau litt unter wiederkehrendem Sodbrennen, das vor allem nach den Mahlzeiten auftritt. Sie entschied sich, Wasserkur zu verzichten und gleichzeitig ihre Ernährung anzupassen. Sie begann, kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen und vermied fettig, scharf und säurehaltige Lebensmittel. Darüber hinaus trank sie über den Tag verteilt regelmäßig Wasser, die Emergency zu verdienen und die Speiseröhre zu spülen. Nach etwa einem Monat stellt sie fest, dass das Sodbrennen deutlich seltener und weniger intensiv auftritt. Besonders hilfreich war für sie das Trinken von lauwarmem Wasser mit einem kleinen Löffel Honig am Abend, was die Symptome weiter lindert und ihr half, besser zu schlafen. Zusammenfassung. Die Kombination von Ernährungstipps und Wasserkur bietet eine effektive und natürliche Methode zur Förderung einer gesunden Verdauung und zur Linderung von Verdauungsstörungen. Erfahrungsbericht und Fallstudien zeigen, dass die Wasserkur in Verbindung mit einer ausgewogenen Ernährung, reichen Ballaststoffen und Probiotika, zum Ermessen und der Vermeidung schwerverdaulicher Lebensmittel signifikant Verbesserungen bei Beschwerden wie Rehes-Darm-Syndrom, Verstopfung und Sodbrennen bewirken kann. Diese Ansätze bieten eine ganzheitliche Lösung, die nicht nur die Symptome lindert, sondern auch das Verdauungssystem stärkt und das allgemeine Wohlbefinden fördert. Praktische Anwendung der Wasserkur. Planung und Vorbereitung einer Wasserkur. Die erfolgreiche Durchführung einer Wasserkur erfordert eine sorgfältige Planung und Vorbereitung. Bevor man mit der Wasserkur beginnt, ist es wichtig, sich über die eigenen gesundheitlichen Bedürfnisse und Ziele klar zu werden. Eine gute Planung stellt sicher, dass die Kur effektiv und angenehm verläuft. Bestimmen des Ziels der Wasserkur. Überlegen Sie, was Sie mit der Wasserkur erreichen möchten. Ist Ihr Ziel, die Verdauung zu verbessern, den Blutdruck zu senken oder einfach den Körper zu entgiften? Klar definiert Ziel helfen Ihnen, die richtige Methode und Dauer der Wasserkur auszuwählen. Ausschließlich Beratung. Bevor Sie ein Wasserkur beginnen, sollten Sie sich mit einem Arzt oder Heilpraktiker beraten, insbesondere wenn Sie an chronischen Krankheiten leiden oder regelmäßig Medikamente nehmen. Medizinischer Rat stellt sicher,
Das die Wasserkur für eine spezielle Situation geeignet ist. Wasserqualität prüfen. Achten Sie darauf, dass das Wasser, das Sie während der Kur verwenden, von hoher Qualität ist. Idealerweise sollte es gefiltert oder Quellwasser sein, Schadstoffe zu vermeiden, die Gesundheit beeinträchtigen könnten. Einkauf von unterstützenden Lebensmitteln und Kräutern. Während der Wasserkur sollten Sie leicht, wasserische Lebensmittel konsumieren, die den Körper nicht belasten. Dazu gehören Obst, Gemüse und Kräutertees. Besiegen Sie sich auch eventuell Zutaten für Entgiftungstees oder Zusatzstoffverbote wie Orthoreichel oder Badesals. Vorbereitung des Körpers auf die Kur. Beginnen Sie einige Tage vor der Wasserkur, Ihre Ernährung anzupassen. Vermeiden Sie schwer, fettige oder verarbeitete Lebensmittel und erhöhen Sie die Wasseraufnahme schrittweise. Sanft Umstellung erleichtert dem Körper den Übergang zur Wasserkur. Schaffung einer ruhigen Umgebung. Entspannte Atmosphäre ist wichtig für den Erfolg der Wasserkur. Sorgen Sie dafür, dass Sie während der Kur wenig Stress und ausreichend Ruhezeiten haben. Schaffen Sie sich einen Ort, an dem Sie sich entspannen können. ZB ein gemütliches Badezimmer oder ein ruhiges in Ihrem Zuhause. Tagesablauf einer Wasserkur. Ein strukturierter Tagesablauf ist entscheidend, die Vorteile der Wasserkur voll auszuschöpfen. Hier ist ein beispielhafter Ablauf, den Sie in Ihrer individuellen Bedürfnis anpassen können. Morgens. Aufwachen und Hydration. Beginnen Sie den Tag mit einem Glas warmem Wasser, eventuell mit einem Spritzer Zitronensaft. Dies regt den Stoffwechsel und bereitet den Verdauungstrakt auf den Tag vor. Sanft Bewegung. Machen Sie leicht den Übungen oder Yoga, den Kreislauf in Schwung zu bringen und die Durchblutung zu fördern. Frühstück. Wollen Sie ein leichtes Frühstück, wie einen Obstsalat oder einen grünen Smoothie, das reich an Wasser und Ballaststoffen ist, die Verdauung zu unterstützen. Vormittags. Wasser trinken. Trinken Sie über den Vormittag verteilt 500 ml bis 1 Liter Wasser. Achten Sie darauf, das Wasser langsam zu trinken, in constant Hydration sicherzustellen. Entspannung oder Meditation. Nehmen Sie sich 10-15 Minuten Zeit für ein Kurs Meditation oder Atemübungen, den Geist zu beruhigen und Stress abzubauen. Mittags. Leichtes Mittagessen. Essen Sie ein leichtes Mahlzeit, die aus wasserreichem Gemüse und einem kleinen Anteil an magerem Eiweiß besteht, wie ZB ein gedampftes Gemüse gericht oder einen Salat mit Hähnchen oder Fisch. Warmes Wasser trinken. Trinken Sie nach dem Mittagessen ein Tass warmes Wasser oder Kräutertee, die Verdauung zu unterstützen. Nachmittags. Hydration fortsetzen. Trinken Sie weiterhin Wasser in kleinen Schlacken, insgesamt etwa 500 ml bis 1 Liter bis Sommerbend. Wechseldusche oder Fußbad. Nehmen Sie ein Wechseldusche oder ein warmes Fußbad. Dies fördert die Durchblutung und hilft dem Körper, sich zu entspannen. Abends. Leichtes Abendessen. Halten Sie das Abendessen leicht und wasserig. Zum Beispiel ein Gemüsesuppe oder gedampftes Gemüse. Vermeiden Sie Schwerspeisen, die den Magen belasten könnten. Entspannungsbad. Binden Sie den Tag mit einem warmen Wohlbad mit Orthoreichenolen wie Lavendel oder Kamille. Dies hilft, den Körper zu entspannen und bereitet Sie auf ein erholsam Nacht vor. Abendliche Hydration.
Trinken sie ein letztes Glas Wasser oder ihnen Krutati vor dem Schlafengehen, die Hydration über Nacht sicherzustellen. Zusammenfassung. Für den Erfolg einer Wasserkur ist es wichtig, sorgfältige Planung und Vorbereitung in Betracht zu ziehen, den Körper auf die Kur einzustimmen und einen strukturierten Tagesablauf einzuhalten. Die Wasserkur kann so optimal wirken und unterstützt sie dabei, ihr gesundheitlichen Ziel zu erreichen. Integration der Wasserkur in den Alltag. Die Integration der Wasserkur in den Alltag erfordert keine drastischen Veränderungen, sondern vielmehr kleine, konsequent Anpassungen, die langfristig zur Verbesserung der Gesundheit beitragen. Wasser als zentraler Bestandteil des täglichen Lebens kann auf vielfältige Weise genutzt werden, das Wohlbefinden zu steigern und den Körper zu unterstützen. 1. Regelmäßig Wasseraufnahme planen. Stellen Sie sicher, dass Sie über den Tag hinweg regelmäßig Wasser trinken. Einfache Methode ist es, sich festsetzen für das Trinken von Wasser einzuplanen. Zeitlich nach dem Aufwachen, vor den Mahlzeiten und vor dem Schlafengehen. Trinkflaschen oder Wasserkaraffen am Arbeitsplatz und zu Hause können dabei helfen, die regelmäßig Wasseraufnahme nicht zu vergessen. 2. Wasser in die Morgenroutine einbinden. Der Morgen ist ein idealer Zeitpunkt, die Wasserkur in den Alltag zu integrieren. Starten Sie Ihren Tag mit einem Glas warmem Wasser mit einem Spritzer Zitron. Dies kann leicht in die tägliche Routine aufgenommen werden und trägt dazu bei, den Stoffwechsel anzuregen und den Körper zu rehydrieren. 3. Wasserische Ernährung fördern. Ergänzen Sie Ihre Ernährung mit wasserischen Lebensmitteln wie Gurken, Wassermelonen, Orangen und Tomaten. Diese Lebensmittel helfen nicht nur, den Wasserhaushalt des Körpers aufrecht zu halten, sondern liefern auch wertvoll Nährstoff und Ballaststoff, die Verdauung unterstützen. 4. Bewegung und Hydration kombinieren. Bei körperlicher Aktivität ist es wichtig, auf ausreichend Hydration zu achten. Trinken Sie vor, während und nach dem Sport Wasser, den Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen auszugleichen. Dies fördert die Regeneration und verhindert Dehydrierung. 5. Wasserpausen einlegen. Integrieren Sie Wasserpausen in Ihren Alltag, besonders bei sitzender Tätigkeit. Stehen Sie regelmäßig auf, dehnen Sie sich und trinken Sie ein Glas Wasser. Diese Pausen fördern die Durchblutung und sorgen für eine constant Hydration. 6. Nutzen von Wasser für Entspannung und Stressabbau. Nutzen Sie Wasser auch als Mittel zur Entspannung. Nehmen Sie regelmäßig ein warmes Bad oder ein entspannendes Fußbad, den Stress des Alltags abzubauen und den Körper zu revitalisieren. Diese einfachen Anwendungen können ein wohltuend Ergänzung Ihrer abendlichen Routine sein. Häufig Fehler und wie man sie vermeidet. Obwohl die Wasserkur eine einfache und effektive Methode zur Gesundheitsförderung ist, gibt es einige häufige Fehler, die den Erfolg beeinträchtigen können. Das Bewusstsein für diese Fehler und deren Vermeidung kann dazu beitragen, das Beste aus ihrer Wasserkur herauszuholen. 1. Zu wenig Wasser trinken. Ein häufiger Fehler ist, nicht genug Wasser zu trinken. Ausreichend Hydration ist der Schlüssel zum Erfolg der Wasserkur. Viele Menschen unterschätzen ihren Wasserbedarf oder vergessen im Lauf des Tages, regelmäßig zu trinken. Lösung. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr täglich Wasseraufnahme planen und daran erinnert werden,
ZB durch Trinkapps oder Trinkflaschen mit Markierungen. 2. Zu viel Wasser auf einmal trinken. Während es wichtig ist, ausreichend Wasser zu trinken, kann das Trinken großer Mengen auf einmal den Magen belasten und den Körper überfordern. Dies kann zu einem Ungleichgewicht der Elektrolyte führen und den Verdauungsprozess stören. Lassen. Trinken Sie Wasser in kleinen, gleichmäßigen Mengen über den Tag verteilt, anstatt große Mengen auf einmal zu konsumieren. 3. Schlechte Wasserqualität verwenden. Die Verwendung von Wasser schlechter Qualität kann die positiven Effekte der Wasserkur zunichte machen. Verunreinigtes oder chlorhaltiges Wasser kann schädlich sein und den Körper belasten. Lassen. Verwenden Sie gefiltertes Wasser oder Quellwasser von guter Qualität, sicherzustellen, dass Sie nur reines, gessendes Wasser konsumieren. 4. Vernachlässigung der Ernährung. Ein weiterer häufiger Fehler ist die Vernachlässigung der Ernährung während der Wasserkur. Wasser allein reicht nicht aus, die Verdauung zu unterstützen oder den Körper zu entgiften. Lassen. Kombinieren Sie die Wasserkur mit einer ausgewogenen, belaststoffreichen Ernährung, die viel frisches Obst, Gemüse und Vollkornprodukte enthält. 5. Zu schnell Steigerung der Wasseraufnahme. Manche Menschen erhöhen ihre Wasseraufnahme zu schnell, was zu Magen-Darm-Beschwerden oder häufigem Wasserlassen führen kann. Lassen. Steigern Sie die Wasseraufnahme schrittweise, damit sich der Körper und die erhöhte Flüssigkeit zu verdauen kann. 6. Wasseraufnahme zur falschen Zeit. Das Trinken großer Mengen Wasser kurz vor oder nach den Mahlzeiten kann die Verdauung stören, indem es die Verdauung soft werdend lassen. Trinken Sie Wasser etwa 30 Minuten vor oder nach den Mahlzeiten, die Verdauung optimal zu unterstützen, und sie zu beeinträchtigen. Zusammenfassung. Die Integration der Wasserkur in den Alltag kann durch klein, aber konsequent Anpassungen erreicht werden. Vermeiden Sie häufig Fälle wie Unzureichend Hydration, schlechte Wasserqualität und die Vernachlässigung der Ernährung, die besten Ergebnisse zu erzielen. Ein bewusster Umgang mit Wasser und eine schrittweise Integration der Wasserkur in Ihren Tagesablauf fördern Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden auf Langsicht. Tipps für den langfristigen Erfolg. Die Vorteile der Wasserkur langfristig zu genießen und dauerhaft in den Alltag zu integrieren, ist es wichtig, eine nachhaltige Herangehensweise zu entwickeln. Hier sind einige wichtige Tipps, die Ihnen helfen, den langfristigen Erfolg der Wasserkur sicherzustellen. 1. Realistische Ziel setzen. Setzen Sie sich realistisch und erreichbare Ziel, wenn Sie die Wasserkur in Ihren Alltag integrieren. Beginnen Sie mit kleinen Veränderungen, wie ZB der Erhöhung Ihrer täglichen Wasseraufnahme. Und steigern Sie die schrittweise. Überfordern Sie sich nicht, sondern gehen Sie den Prozess langsamen, ihn dauerhaft Gewohnheit zu entwickeln. 2. Regelmäßigkeit beibehalten. Der Schlüssel zum Erfolg der Wasserkur liegt in der Regelmäßigkeit. Trinken Sie täglich ausreichend Wasser und halten Sie sich an Ihre etablierten Routinen, wie das morgendliche Glas Wasser oder regelmäßige Wasserpausen. Wenn Sie die Wasserkur kontinuierlich in Ihren Alltag integrieren, wird Sie bald zur natürlichen Gewohnheit. 3. Positive Gewohnheiten entwickeln. Verbinden Sie die Wasserkur mit anderen positiven Gewohnheiten wie regelmäßiger Bewegung, gesunder Ernährung und ausreichend Schlaf.
Diese Kombination fördert nicht nur ihre Gesundheit, sondern unterstützt auch ihre Motivation, die Circa langfristig beizubehalten. 4. Achtsamkeit üben. Praktizieren Sie Achtsamkeit im Umgang mit der Circa. Achten Sie bewusst darauf, wie ihr Körper auf die Erhaft Wasseraufnahme reagiert und wie sich ihr Wohlbefinden verändert. Achtsamkeit hilft Ihnen, die positiven Effekte der Circa wahrzunehmen und motiviert Sie, diese Praxis fortzusetzen. 5. Unterstützung und Motivation suchen. Es kann hilfreich sein, sich mit anderen auszutauschen, die ebenfalls in Circa durchführen oder deren interessiert sind. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit Freunden, Familie oder in Online-Communities, sich gegenseitig zu motivieren und zu unterstützen. Gemeinschaftliche Motivation kann dazu beitragen, die Circa langfristig aufrecht zu halten. 6. Flexibilität bewähren. Seien Sie flexibel in der Umsetzung der Circa. Es ist in Ordnung, die Circa in ihrer aktuellen Lebensumstand anzupassen. Sei es während des Urlaubs, bei stressigen Arbeitsphasen oder anderen Veränderungen im Alltag. Passen Sie Ihre Wasseraufnahme und Ihre Routinen an, um den langfristigen Fokus zu verlieren. 7. Fortschritt dokumentieren. Führen Sie ein Tagebuch oder eine App, Ihre Wasseraufnahme und die positiven Veränderungen, die Sie erleben, zu dokumentieren. Das Aufzeichnen Ihrer Fortschritt kann motivierend wirken und Ihnen helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Rückblick auf Vergangene Erfolg stärkt das Selbstbewusstsein und die Motivation, die Circa weiterzuführen. 8. Langfristig Gesundheitsvorteil im Blick behalten. Erinnern Sie sich regelmäßig an die langfristigen Vorteile der Circa für Ihre Gesundheit. In regelmäßig, ausreichend Wasseraufnahme kann das Risiko für chronische Krankheiten senken, die Verdauung verbessern, die Hautgesundheit fördern und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Der Blick auf die langfristigen Ergebnisse hilft Ihnen, auch in schwierigen Zeiten motiviert zu bleiben. 9. Pausen und Anpassungen einplanen. Es ist wichtig, Pausen in der Circa einzuplanen, besonders bei intensiveren Kuren oder wenn ihr Körper in Pause benötigt. Hören Sie auf Ihren Körper und passen Sie die Circa nach Bedarfen. Dies stellt sicher, dass die Circa immer im Einklang mit Ihrem aktuellen Gesundheitszustand bleibt. 10. Genügend Abwechslung schaffen. Lange zu vermeiden und die Circa Spannen zu halten, können Sie abwechslungsreich Wasseranwendungen integrieren, wie verschiedenes Wasser mit Obst oder Kräuterzusätzen, Warmbad oder unterschiedlich hydrotherapeutische Anwendungen. Abwechslung sorgt dafür, dass die Circa interessant bleibt und Sie sich langfristig daran halten. Zusammenfassung. Der langfristige Erfolg der Circa hängt von Regelmäßigkeit, Achtsamkeit und Flexibilität ab. Setzen Sie sich realistische Ziele, bewähren Sie eine positive Einstellung und passen Sie die Circa an Ihre individuellen Bedürfnissen. Durch Dokumentation, gemeinschaftliche Motivation und die Fokussierung auf die langfristigen Gesundheitsvorteile können Sie die Circa nachhaltig in Ihren Alltag integrieren und dauerhaft von Ihren positiven Effekten profitieren. Bewegung und Circa. Ein ideales Duo. Die Kombination von Bewegung und Circa stellt ein kraftvolles Duo dar, das die Gesundheit und das Wohlbefinden auf vielfältige Weise fördert. Regelmäßige Bewegung unterstützt die positiven Effekte der Circa und umgekehrt.
Hier sind einige wichtige Aspekt, die dies Verbindung so wirkungsvoll machen. 1. Verbesserung der Durchblutung. Bewegung regt den Blutkreislauf an und unterstützt die Durchblutung der Muskeln und Organe. Dies erleichtert dem Körper die Verteilung von Nährstoffen und die Ausscheidung von Abfallstoffen. In Kombination mit einer ausreichenden Wasserzufuhr wird der Körper besser hydriert, und die Zirkulation der Flüssigkeiten im Körper wird optimiert. Das Trinken von Wasser vor, während und nach der Bewegung unterstützt dies Prozess und hilft, den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen, der durch das Schwitzen während des Trainings verloren geht. 2. Unterstützung der Entgiftung. Bewegung fördert das Schwitzen, in der natürlichen Methoden des Körpers, Toxin und Abfallprodukte auszuscheiden. Die Wasserkur unterstützt diesen Prozess, indem sie die Nierenfunktion verbessert und den Körper dabei unterstützt, Giftstoffe effizient über den Urin auszuscheiden. Ausreichendes Wasser trinken nach dem Training hilft, die durch Schwitzen verlorenen Flüssigkeiten zu ersetzen und die Entgiftung weiter zu fördern. 3. Förderung der Muskelgesundheit. Hydration ist entscheidend für die Muskelgesundheit. Muskeln bestehen zu einem großen Teil aus Wasser, und unzureichende Hydration kann zu Krampfen und Müdigkeit führen. Regelmäßige Bewegung, gepaart mit einer ausreichenden Wasseraufnahme, hält die Muskeln elastisch und reduziert das Risiko von Verletzungen. Zudem unterstützt Wasser den Transport von Nährstoffen zu den Muskeln, was ihre Regeneration nach dem Training beschleunigt. 4. Stressabbau und geistige Gesundheit. Bewegung ist bekannt für ihre stressabbauende Wirkung. Wasser kann diesen Effekt verstärken, insbesondere wenn es als Teil von Entspannungsritualen wie einem warmen Bad oder einem Fußbad nach dem Training eingesetzt wird. Diese Kombination fördert nicht nur die körperliche Entspannung, sondern wirkt auch beruhigend auf das Nervensystem und hilft, den Geist zu klären. 5. Optimierung der Verdauung. Bewegung regt die Darmtätigkeiten und unterstützt so ingessende Verdauung. In Verbindung mit der Wasserkur, die den Stuhl weicher macht und die Darmbewegung fördert, kann diese Kombination besonders hilfreich bei Verdauungsproblemen wie Verstopfung sein. Lichtübungen, wie ein Spaziergang nach dem Essen, kombiniert mit einer ausreichenden Wasserzufuhr, können die Verdauung verbessern und das Risiko von Verdauungsstörungen verringern. Ernährung und Wasserkur, was sie beachten sollten. Die richtige Ernährung spielt eine entscheidende Rolle bei der Durchführung einer erfolgreichen Wasserkur. Die Kombination von gesunder Ernährung und ausreichender Hydration unterstützt den Körper optimal und maximiert die gesundheitlichen Vorteile der Wasserkur. Hier sind wichtige Ernährungsaspekte, die sie beachten sollten. 1. Wasserreiche Lebensmittel integrieren. In Ernährung, die reichen wasserhaltigen Lebensmittel ist, ergänzt die Wasserkur und fördert die Hydration des Körpers. Obst und Gemüse, wie Gurken, Wassermelonen, Tomaten und Zucchini, haben einen hohen Wassergehalt und liefern gleichzeitig wichtige Nährstoff und Ballaststoff. Diese Lebensmittel unterstützen nicht nur die Hydration, sondern auch die Verdauung und die allgemeine Gesundheit. 2. Ballaststoff für die Verdauung. Ballaststoffe sind entscheidend für eine gesunde Verdauung und sollten in Kombination mit einer Wasserkur in ausreichender Menge konsumiert werden. Vollkornprodukt, Hülsenfrüchte, Nuss und Samen sind ausgezeichnete Ballaststoffquellen,
die Bewegung unterstützen und helfen. Verstopfung zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass Sie bei einer belaststoffreichen Ernährung ausreichend Wasser trinken. De Ballaststoff ungenügend Flüssigkeit Verdauungsproblem verursachen können. 3. Vermeidung von stark verarbeiteten Lebensmitteln. Stark verarbeitet Lebensmittel enthalten oft hohe Mengen an Zucker, Salz und ungessenden Fetten, die positiven Effekt der Wasserkur beeinträchtigen können. Diese Lebensmittel können den Körper dehydrieren und die Verdauung belasten. Stattdessen sollten Sie sich auf natürlich, unverarbeitet Lebensmittel konzentrieren, die den Körper mit den Nährstoffen versorgen, die für ihn optimal Funktion benötigt. 4. Elektrolytgleichgewicht beachten. Eine Hörbuch-Publikation kann das Elektrolytgleichgewicht im Körper beeinflussen, insbesondere wenn gleichzeitig starkes Schwitzen auftritt, ZB bei intensiver körperlicher Aktivität. Es ist wichtig, auf ein ausreichendes Ufer von Elektrolyten wie Natrium, Kalium und Magnesium zu achten. Diese können über Lebensmittel wie Bananen, Avocados, Spinat und Nüsse durch Elektrolythaltige Getränke aufgenommen werden. 5. Bewusster Umgang mit Getränken. Neben Wasser sollten auch andere Getränke in Massen konsumiert werden. Vermeiden Sie zuckerhaltige Softdrinks, stark koffeinhaltige Getränke und Alkohol, da diese dehydrierend wirken können und die Vorteile der Wasserkur vermindern. Kräutertees und infused water, Wasser mit Obst oder Kräutern, sind gute Alternativen, die Geschmack bieten und gleichzeitig hydratisieren. 6. Timing der Wasseraufnahme. Das Timing der Wasseraufnahme ist ebenfalls wichtig. Trinken Sie Wasser am besten etwa 30 Minuten vor oder nach den Mahlzeiten, die Verdauung zu unterstützen, und die Verdauung soft zu verdienen. Vermeiden Sie es, während der Mahlzeiten große Mengen Wasser zu trinken, die Nährstoffaufnahme zu optimieren. Zusammenfassung. Die Kombination von Bewegung und Wasserkur ist ideal, die Gesundheit auf ganzheitliche Weise zu fördern. Regelmäßige Bewegung, gepaart mit einer ausreichenden Wasseraufnahme, verbessert die Durchblutung, unterstützt die Entgiftung und fördert die Muskelgesundheit. Eine ausgewogene Ernährung, die reichen wasserhaltigen Lebensmitteln und Ballaststoffen ist, unterstützt die Effekt der Wasserkur und hilft, den Körper optimal zu versorgen. Indem Sie diese Prinzipien beachten, können Sie die Vorteile der Wasserkur maximieren und langfristig von ihrer positiven Wirkung profitieren. Entspannungstechniken und ihre synergetische Wirkung. Die Integration von Entspannungstechniken in ein Wasserkur kann die positiven Effekte auf Körper und Geist erheblich verstärken. Entspannung spielt eine zentrale Rolle in der Stressbewältigung und der Förderung der allgemeinen Gesundheit, und ihre synergetische Wirkung mit der Wasserkur bietet eine ganzheitliche Heilungsstrategie. 1. Atemübungen. Atemübungen sind eine einfache effektive Methode, Stress abzubauen und den Geist zu beruhigen. Tiefes, bewusstes Atmen kann das parasympathische Nervensystem aktivieren, das für Ruhe und Erholung verantwortlich ist. In Kombination mit der Wasserkur, beispielsweise während eines warmen Bads, kann das bewusste Atmen helfen, die Entspannung zu vertiefen und die Heilungsprozess im Körper zu fördern. Regelmäßige Atemübungen unterstützen die Sauerstoffversorgung des Körpers und tragen dazu bei, Spannungen zu lassen und den Blutdruck zu senken. 2. Meditation. Meditation fördert die Achtsamkeit und kann helfen,
den Geist zu klären und emotional Balance zu finden. In Verbindung mit der Wasserkur kann Meditation besonders wirkungsvoll sein. Ein Kurs Meditation vor oder nach einer Wasserkur-Anwendung, wie einem warmen Bad oder einer Wechseldusche, kann die Entspannung vertiefen und das Bewusstsein für die eigenen Körperprozesse schärfen. Die synergetische Wirkung unterstützt die Regeneration und fördert ein tiefes Gefühl von Wohlbefinden. 3. Progressive Muskelentspannung. Die Progressive Muskelentspannung, PME, ist eine Technik, bei der Muskelgruppen systematisch angespannt und dann entspannt werden. Dies hilft, Muskelspannungen zu reduzieren und die Körperwahrnehmung zu verbessern. Kombiniert mit der Wasserkur, ZB während eines Fußbades oder einer Ruhephase nach dem Baden, kann die PME die physische Entspannung verstärken und den Stressabbau fördern. PME in Verbindung mit der Wasserkur unterstützt die Durchblutung und hilft, körperlich und mental Spannungen abzubauen. 4. Yoga. Yoga während Bewegung, Atmung und Meditation ist besonders effektiv in der Förderung von Flexibilität, Stark und geistiger Ruhe. Hydration während nach einer Yoga-Sitzung ist wichtig, den Körper während der Übungen ausreichend mit Flüssigkeit zu versorgen. Die Kombination von Yoga mit der Wasserkur unterstützt die Entspannung der Muskeln und fördert die Entgiftung. Zudem kann ein warmes Bad nach dem Yoga helfen, die Muskeln wieder zu entspannen und die Wirkung der Übungen zu vertiefen. 5. Aromatherapie. Aromatherapie nutzt Öl, das Wohlbefinden zu steigern. Duft wie Lavendel, Kamille oder Eukalyptus haben beruhigend und entspannende Eigenschaften. Dies können durch die Zugabe von ätherischen Ölen in ein Bad oder durch die Verwendung eines Diffusers während der Wasserkur genutzt werden. Die Kombination von Aromatherapie und Wasserkur kann helfen, Stress abzubauen, die Schlafqualität zu verbessern und die Heilung zu fördern. Die Bedeutung des Schlafs bei der Heilung. Schlaf ist ein grundlegender Bestandteil des Heilungsprozesses und spielt eine entscheidende Rolle in der Erholung des Körpers und der Regeneration von Geist und Seele. Ausreichender und qualitativ hochwertiger Schlaf ist unerlässlich, die positiven Effekte der Wasserkur und anderer Heilmethoden zu maximieren. 1. Förderung der körperlichen Heilung. Während des Schlafs durchläuft der Körper verschiedene Phasen, die für die physische Heilung und Erholung wichtig sind. In den tiefen Schlafphasen wird die Freisetzung von Wachstum Hormonen stimuliert, die Reparatur und das Wachstum von Gewebe fördern. Zudem werden während des Schlafs das Immunsystem gestärkt und Entzündungen im Körper reduziert. In Wasserkur, die den Schlaf fördert, kann also direkt zur beschleunigten Heilung von Verletzungen und zur Stärkung des Immunsystems beitragen. 2. Unterstützung der mentalen Gesundheit. Schlaf ist auch entscheidend für die mentale Gesundheit. Hilft, Stress abzubauen, das Gedächtnis zu festigen und emotionale Erlebnisse zu verarbeiten. Schlafmangel hingegen kann zu erhöhter Reizbarkeit, Angstzuständen und Depressionen führen. Ein guter Schlafhygiene, unterstützt durch ein Wasserkur, die entspannend Border oder Fußbäder vor dem Schlafengehen umfasst, kann helfen, die Schlafqualität zu verbessern und so das psychische Wohlbefinden zu fördern. 3. Regulierung des Hormonhaushalts. Während des Schlafs wird auch der Hormonhaushalt reguliert, einschließlich der Hormone, die den Appetit, den Stoffwechsel und den Stresspegel beeinflussen. Cortisol,
Das Strichormen, Word waren des Schlafs gesenkt, was hilft, den Körper in ihnen zustand der Erholung zu versetzen. Was circa, die den Schlaf unterstützt, kann dazu beitragen, den Cortisolspiegel zu senken und den Stoffwechsel zu regulieren, was wiederum die Heilung und das Wohlbefinden fördert. 4. Synergie zwischen was circa und Schlaf. Die Kombination aus ausreichendem Schlaf und was circa verstärkt die heilenden Effekt beider Methoden. Ein warmes Bad vor dem Schlafengehen kann die Körpertemperatur leicht erhöhen, was anschließend zu einem schnelleren Einschlafen und tieferem Schlaf fördert, sobald der Körper sich wieder abkühlt. Die Synergie trägt dazu bei, die Erholungsprozess im Körper zu optimieren und die regenerativen Phasen während des Schlafs zu unterstützen. 5. Langfristig Gesundheitsvorteil. Regelmäßiger, erholsamer Schlaf in Verbindung mit einer Wasserkur kann langfristig Vorteil für die Gesundheit bieten, einschließlich einer Verbesserung der kardiovaskulären Gesundheit, einer Stärkung des Immunsystems und einer Reduktion des Risikos für chronische Krankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck. Die Wasserkur als Teil der Schlafhygiene kann dazu beitragen, die langfristigen Gesundheitsziele zu erreichen. Zusammenfassung. Entspannungstechniken wie Atemübungen, Meditation, Progressive Muskelentspannung, Yoga und Aromatherapie entfalten eine synergetische Wirkung, wenn sie in Kombination mit einer Wasserkur angewendet werden. Diese Techniken fördern nicht nur die physische und mentale Entspannung, sondern verstärken auch die heilenden Effekt der Wasserkur. Schlaf spielt eine zentrale Rolle bei der Heilung und Regeneration des Körpers, und die Wasserkur kann durch Förderung einer besseren Schlafqualität diesen Prozess weiter unterstützen. Indem sie Entspannungstechniken und gesunden Schlaf in ihre Wasserkur integrieren, können sie die ganzheitlichen Vorteile dieser Methode maximieren und ihre Gesundheit nachhaltig verbessern. Acupressur. Zur Unterstützung der Wasserkur. Acupressur ist eine traditionell chinesische Heilmethode, die auf der Stimulation bestimmter Punkte auf dem Körper basiert, den Energiefluss, Qi, zu fördern und die Selbstheilungskraft zu aktivieren. In Kombination mit einer Wasserkur kann Acupressur helfen, verschiedene gesundheitliche Vorteile zu verstärken, darunter die Förderung der Verdauung, die Entgiftung und die Entspannung. Hier sind einige wichtige Acupressur. Die sie zur Unterstützung ihrer Wasserkur nutzen können. 1. Hegu. La4. Punkt des Dickdarms. Lage. Der Hegu-Punkt befindet sich auf dem Handrücken zwischen Daumen und Zeigefinger, etwa in der Mitte des fleischigen Bereiches. Wirkung. Der Hegu-Punkt ist bekannt dafür, das Verdauungssystem zu unterstützen und Spannungen abzubauen. Hilft, den Energiefluss im Dickdarm zu regulieren, was die Entgiftung und die Verdauung fördert. Anwendung. Drücken Sie den Punkt mit Ihrem Daumen fest für etwa 1-2 Minuten, während Sie langsam und tief atmen. Sie können dies mehrmals täglich tun, insbesondere vor den Mahlzeiten oder wenn Sie Verdauungsbeschwerden haben. 2. Susanli. Street 36. Punkt des Magens. Lage. Der Susanli-Punkt befindet sich etwa 4 Fingerbreit unterhalb der Nische und einen Fingerbreit südlich zur Senseit des Schienbeins. Wirkung. Der Susanli-Punkt ist einer der wichtigsten Punkte zur Stärkung des Verdauungssystems. Hilft, die Verdauung zu regulieren, den Magen zu beruhigen und Energie zu fördern. Anwendung.
Massieren Sie diesen Punkt sanft mit Kriesenden Bewegungen oder üben Sie festen Druck für etwa 1-2 Minuten aus. Dieser Punkt ist besonders nützlich vor oder nach den Mahlzeiten, die Verdauung zu unterstützen. 3. Senior SP6. Punkt der Mills. Lage. Der Senior-Punkt befindet sich etwa via Fingerbreite berhalb des inneren Nuchels und der Innenseite des Beins. Wirkung. Senior ist ein vielseitiger Acupressurpunkt, der die Verdauung fördert, die Entgiftung unterstützt und den Hormonhaushalt reguliert. Anwendung. Drücken Sie diesen Punkt mit Ihrem Daumen für 1-2 Minuten. Während Sie tief atmen. Dieser Punkt ist besonders wirksam zur Unterstützung der Entgiftung während einer Wasserkur. 4. Niguin. PC6. Punkt des Pericards. Lage. Der Niguin-Punkt befindet sich auf der Innenseite des Unterarms, etwa 3 Fingerbreite berhalb der Handgelenksfalte, zwischen den beiden Zähnen. Wirkung. Niguin ist bekannt dafür, Übelkeit zu lindern, das Herz zu beruhigen und den Magen zu harmonisieren. Anwendung. Üben Sie sanften Druck auf diesen Punkt aus und massieren Sie in increasenden Bewegungen für etwa 1-2 Minuten. Dieser Punkt ist besonders hilfreich, wenn Sie während der Wasserkur Magenbeschwerden oder Übelkeit verspüren. 5. Zwangwen. CV12. Punkt des mittleren Magens. Lage. Der Zwangwen-Punkt befindet sich auf der Mittellinie des Bauches, etwa via Fingerbreite berhalb des Bauchnabels. Wirkung. Zwangwen hilft, den Magen zu stärken und die Verdauung zu fördern. Wird oft verwendet, Magenbeschwerden, Blähungen und Verdauungsstörungen zu lindern. Anwendung. Drücken Sie den Punkt sanft für 1-2 Minuten, während Sie tief und gleichmäßig atmen. Dieser Punkt kann vor oder nach den Mahlzeiten stimuliert werden, die Verdauung zu unterstützen. 6. Yinlinquen. SP9. Punkt der Milz und des Wassers. Lage. Der Yinlinquen-Punkt befindet sich an der Innenseite des Knies, direkt unterhalb des Knies am oberen Rand des Schienbeins. Wirkung. Yinlinquen ist besonders effektiv zur Förderung der Flüssigkeitsregulation und zur Unterstützung der Entgiftung. Hilft, die Milzenergie zu stärken und den Wasserstoffwechsel im Körper zu regulieren. Anwendung. Massieren Sie diesen Punkt mit sanftem, aber festem Druck für 1-2 Minuten. Dieser Punkt ist besonders hilfreich, wenn Sie während der Wasserkur die Entgiftung unterstützen möchten. Zusammenfassung. Die Kombination von Acupressur und Wasserkur kann die positiven Effekte beider Methoden erheblich verstärken. Wichtig Acupressurpunkt wie Hegu. LA4, Zusanli, Street 36, Sanayangio, SP6, Niguan, PC6, Zwangwen, CV12 und Yinlinquen, SP9, können gezielt eingesetzt werden, die Verdauung zu fördern, die Entgiftung zu unterstützen und das allgemein Wohlbefinden zu steigern. Durch regelmäßige Stimulation dieser Punkt in Verbindung mit einer ausreichenden Wasserzufuhr können Sie die heilenden Effekte der Wasserkur optimieren und eine ganzheitliche Gesundheit fördern. Vitamin- und Mineralstoff zur Unterstützung der Wasserkur. Eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen ist entscheidend für die Unterstützung der Wasserkur und die allgemeine Gesundheit. Diese Nährstoffe spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Stoffwechselprozessen, der Stärkung des Immunsystems und der Förderung der Entgiftung.
Hier sind einige wichtige Vitamin und Mineralstoffe, die Sie während der Wasserkur im Auge behalten sollten. 1. Vitamin C. Wirkung. Vitamin C ist ein starkes Antioxidant, das den Körper vor freien Radikalen schützt und die Immunfunktion unterstützt. Es fördert die Wundheilung, unterstützt die Collagenproduktion und verbessert die Aufnahme von Eisen. Während einer Wasserkur kann Vitamin C helfen, den Körper zu entgiften und das Immunsystem zu stärken. Quellen: Zitrusfrüchte, Orangen, Zitronen, Grapefruits, Paprika, Broccoli, Erdbeeren und Kiwis sind reich an Vitamin C2, B-Vitamin, B1, B2, B3, B6, B12, Folsäure. Wirkung. Die B-Vitamins sind für den Energiestoffwechsel und die Unterstützung des Nervensystems unerlässlich. Sie helfen bei der Umwandlung von Nahrung in Energie, fördern die Gesundheit der Haut, des Gehirns und der Verdauung. Während einer Wasserkur können B-Vitamin helfen, den Energiehaushalt zu stabilisieren und die geistige Klarheit zu fördern. Quellen: Vollkornprodukt, Hülsenfrüchte, Nuss, Samen, Fleisch, Fisch, Eier und dunkelgrünes Blattgemüse enthalten B-Vitamin. 3. Vitamin D. Wirkung. Vitamin D unterstützt die Calciumaufnahme und fördert die Gesundheit von Knochen und Sehnen. Es spielt auch eine Rolle bei der Regulierung des Immunsystems und der Stimmung. Während einer Wasserkur ist es wichtig, genügend Vitamin D zu bekommen, insbesondere wenn sie wenig Sonnenlicht ausgesetzt sind. Quellen: fettreicher Fisch, Lachs, Mackerel, Egeld, angereichert Milchprodukt und Sonnenexposition tragen zur Vitamin D-Versorgung bei. 4. Magnesium. Wirkung. Magnesium ist ein wichtiger Mineralstoff, deren über 300 enzymatischen Reaktionen im Körper beteiligt ist. Es hilft, die Muskeln zu entspannen, den Blutdruck zu regulieren und den Elektrolythaushalt aufrecht zu halten. Während einer Wasserkur kann Magnesium helfen, Muskelkrampf zu verhindern und das Nervensystem zu beruhigen. Quellen: Nuss, Samen, Vollkornprodukt, grünes Blattgemüse und Hülsenfrüchte sind gute Magnesiumquellen. 5. Kalium. Wirkung. Kalium ist wichtig für die Regulierung des Flüssigkeitshaushalts, die Nervenfunktion und die Muskelkontraktion. Es wirkt als Gegenspieler zu Natrium und hilft, den Blutdruck zu regulieren. Während einer Wasserkur unterstützt Kalium die Hydration und die Entgiftung. Quellen: Bananen, Avocados, Kartoffeln, Spinat, Tomaten und Orangen enthalten viel Kalium. 6. Zinc. Wirkung. Zinc spielt eine zentrale Rolle im Immunsystem, fördert die Wundheilung und unterstützt den Stoffwechsel. Es ist auch wichtig für die Zellteilung und das Wachstum. Während einer Wasserkur kann Zinc helfen, das Immunsystem zu stärken und die Entgiftung zu unterstützen. Quellen: Fleisch, Meeresfrüchte, Hülsenfrüchte, Nuss, Samen und Vollkornprodukt sind gute Zinkquellen. 7. Calcium. Wirkung. Calcium ist unerlässlich für die Gesundheit von Knochen und Sehnen sowie für die Ordnungsgemäßfunktion von Muskeln und Nerven. Während einer Wasserkur hilft Calcium, den Elektrolythaushalt aufrecht zu halten und die Herzgesundheit zu unterstützen. Quellen: Milchprodukt, angereichert pflanzliche Milch, Tofu, grünes Blattgemüse und Mandeln sind reich an Calcium. 8. Eisen. Wirkung. Eisen ist notwendig für die Produktion von Hämoglobin,
Das Sauerstoff im Blut transportiert. Es unterstützt die Energieproduktion und das Immunsystem. Während einer Circa kann Essen Mangel vermieden werden, indem Reich Lebensmittel konsumiert werden, die Energie und das allgemein Wohlbefinden zu erhalten. Quellen: Rotes Fleisch, Geflügel, Fisch, Hülsenfrüchte, Spinat und angerichtet Getreideprodukt enthalten Eisen. Zusammenfassung: Vitamin und Mineralstoff spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Circa und der allgemeinen Gesundheit. Vitamin C, B-Vitamin, Vitamin D, Magnesium, Kalium, Zinc, Calcium und Eisen sind besonders wichtig, den Körper während der Circa mit den notwendigen Nährstoffen zu versorgen. Durch ausgiebige Ernährung mit diesen Nährstoffen können sie die positiven Effekte der Circa maximieren, die Heilung fördern und das allgemein Wohlbefinden steigern. Schließlich als Unterstützung der Circa. Schließlich als sind homöopathisch Präparate, die auf der Idee basieren, das bestimmt Mineralstoff im Körper zur Aufrechterhaltung der Gesundheit notwendig sind. Die als können die Circa auf natürliche Weise ergänzen und unterstützen, indem sie das Gleichgewicht der Mineralstoff fördern und verschiedene körperliche Funktionen stärken. Hier sind einige wichtige Schlüssel, die sie in Verbindung mit einer Circa verwenden können. 1. Schlüssel Number 1. Calciumfluoratum. Calciumfluorid. Wirkung. Calciumfluoratum ist bekannt für sein Vorhergehend, das Bindegewebe, die Haut und die Gefäße zu stärken. Es unterstützt die Elastizität und Stabilität von Gewebe und Blutgefäßen und kann bei Hautproblemen, Krampfadern und Gefäßverhorchungen hilfreich sein. Während der Circa kann Calciumfluoratum dazu beitragen, die Haut zu schützen und die Elastizität der Gefäße zu fördern, was die Entgiftung und Durchblutung verbessert. Anwendung: Calciumfluoratum kann als Ergänzung zur Circa täglich eingenommen werden, insbesondere wenn Sie Probleme mit Bindegewebe oder Gefäßen haben. 2. Schlüssel Number 3. Ferrum phosphoricum, Eisenphosphat. Wirkung: Ferrum phosphoricum unterstützt das Immunsystem, hilft bei der Sauerstoffversorgung des Körpers und fördert die Heilung von Entzündungen. Dieses Salz ist besonders nützlich bei akuten Beschwerden wie Infektionen, Entzündungen und Fieber. Während der Circa kann Ferrum phosphoricum helfen, das Immunsystem zu stärken und den Körper bei der Entgiftung zu unterstützen. Anwendung: Nehmen Sie Ferrum phosphoricum während der Circa ein, die Immunfunktion zu unterstützen und den Körper bei der Bekämpfung von Entzündungen zu stärken. 3. Schlüssel Number 4. Kaliumchloratum. Kaliumchlorid. Wirkung: Kaliumchloratum ist ein wichtiges Mittel zur Unterstützung der Schleimhaut und der Entgiftung. Es hilft bei der Entgiftung von Schleimhäuten und unterstützt die Reinigung des Bluts. Während der Circa kann Kaliumchloratum helfen, den Körper von Giftstoffen zu befreien und die Funktion der Schleimhaut zu verbessern. Anwendung: Kaliumchloratum kann während der Circa regelmäßig eingenommen werden, die Entgiftungsprozess zu unterstützen und die Schleimhaut gesunde zu halten. 4. Schlüssel Number 6. Kaliumsulfuricum. Kaliumsulfat. Wirkung: Kaliumsulfuricum ist das Salz der Entgiftung und des Zellstoffwechsels. Es unterstützt die Ausscheidung von Giftstoffen und fördert die Regeneration der Zellen.
Dieses Salz ist besonders nützlich bei chronischen Entzündungen und Hautproblemen. Während der Wasserkur kann Kaliumsulfuricum dazu beitragen, die Entgiftung zu fördern und die Regeneration des Gewebes zu unterstützen. Anwendung: Nehmen Sie Kaliumsulfuricum regelmäßig während der Wasserkur ein, die Entgiftung zu fördern und die Zellregeneration zu unterstützen. 5. Schüssel Salz Number 8. Natriumchloratum. Natriumchlorid. Wirkung: Natriumchloratum reguliert den Wasserhaushalt des Körpers und ist essentiell für die Zellfunktion. Es hilft, Flüssigkeitsansammlungen im Körper zu regulieren und fördert die Ausscheidung überschüssiger Flüssigkeiten. Dieses Salz ist besonders nützlich bei Ödmen, trockener Haut und Schleimhautproblemen. Während der Wasserkur unterstützt Natriumchloratum die Regulierung des Wasserhaushalts und hilft, den Körper optimal zu hydrieren. Anwendung: Natriumchloratum kann während der Wasserkur eingenommen werden, den Wasserhaushalt zu regulieren und die Hydration des Körpers zu unterstützen. 6. Schüssel Salz Number 9. Natriumphosphoricum. Natriumphosphat. Wirkung: Natriumphosphoricum ist das Salz des Säurebasengleichgewichts und hilft, überschüssige Säuren im Körper zu neutralisieren. Es unterstützt die Verdauung und hilft bei der Entgiftung von Stoffwechselabfällen. Während der Wasserkur kann Natriumphosphoricum dazu beitragen, das Säurebasengleichgewicht zu regulieren und die Verdauung zu unterstützen. Anwendung: Nehmen Sie Natriumphosphoricum während der Wasserkur ein, das Säurebasengleichgewicht zu unterstützen und die Verdauung zu fördern. 7. Schüssel Salz Number 10. Natriumsulfuricum. Natriumsulfat. Wirkung: Natriumsulfuricum ist das wichtigste Salz für die Ausscheidung und Entgiftung. Es unterstützt die Leber- und Gallenfunktion, fördert die Ausscheidung von Giftstoffen und reguliert den Flüssigkeitshaushalt. Während der Wasserkur kann Natriumsulfuricum helfen, die Entgiftung zu beschleunigen und den Stoffwechsel zu unterstützen. Anwendung: Natriumsulfuricum kann während der Wasserkur regelmäßig eingenommen werden, die Entgiftung zu fördern und den Flüssigkeitshaushalt zu regulieren. Zusammenfassung: Schüssel Salz können wertvolle Unterstützung während einer Wasserkur bieten, indem sie den Mineralstoffhaushalt des Körpers ausgleichen und verschiedene Heilungsprozesse fördern. Wichtige Salz wie Calciumfluoratum, Ferrum phosphoricum, Kaliumchloratum, Kaliumsulfuricum, Natriumchloratum, Natriumphosphoricum und Natriumsulfuricum helfen, die Entgiftung zu fördern, den Wasserhaushalt zu regulieren und das Immunsystem zu stärken. Durch die gezielte Anwendung dieser Schüssel Salz können Sie die positiven Effekte der Wasserkur verstärken und Ihre Gesundheit auf natürliche Weise unterstützen. Häufig gestellt Fragen zur Wasserkur. 1. Wie viel Wasser sollte ich während der Wasserkur trinken? Die allgemeine Empfehlung für die tägliche Wasseraufnahme liegt bei 1,5 bis 2 Litern pro Tag. Während einer Wasserkur kann es sinnvoll sein, die Menge auf 2 bis 3 Liter zu erhöhen, die Entgiftung zu unterstützen und den Körper optimal zu hydrieren. Die Genomenge hängt jedoch von individuellen Faktoren wie Körpergewicht, Aktivitätslevel und Umweltbedingungen ab. 2. Kann ich während der Wasserkur an der Getränk zu mir nehmen? Während der Wasserkur sollten Sie den Konsum von Kaffee, Alkohol und zuckerhaltigen Getränken möglichst vermeiden, da dies dehydrierend wirken können.
Krotates und mit Früchten oder Kräutern versetztes Wasser, infused water, sind gute Alternativen, die zusätzlich Geschmack bieten und hydratisierend wirken. 3. Wie lang sollt ein Wasserkur dauern? Die Dauer einer Wasserkur kann variieren, je nach Ziel und individuellem Gesundheitszustand. Ein Kurs Wasserkur kann zwischen 3 bis 7 Tagen dauern, während ein langer Kur mehrere Wochen andauern kann. Es ist wichtig, die Kur und die eigenen Bedürfnisse anzupassen und sich gegebenenfalls ausgleichen Rat einzuholen. 4. Was soll ich während der Wasserkur essen? Ein Licht, wasserische Ernährung mit viel Obst, Gemüse und ballaststoffreichen Lebensmitteln ist ideal. Vermeiden Sie stark verarbeitete Lebensmittel, fettige oder stark geöste Speisen, die den Verdauungstrakt belasten können. 5. Kann ich ein Wasserkur machen, wenn ich regelmäßig Medikamente nehme? Wenn Sie regelmäßig Medikamente nehmen, sollten Sie vor Beginn einer Wasserkur ausgleichen Rat einholen. Einige Medikamente können durch veränderte Flüssigkeitsmengen im Körper beeinflusst werden, und ein zu drastischer Erhöhung der Wasserzufuhr kann die Wirkung der Medikamente verändern. 6. Wie merke ich, ob die Wasserkur funktioniert? Positivzeichen einer erfolgreichen Wasserkur können verbessert Verdauung, gesteigerte Energie, Klarheit und allgemeines Wohlbefinden sein. Es ist auch normal, dass der Urin klarer und häufiger wird, was auf eine gute Hydration und Entgiftung hinweist. Mythen und Missverständnis. 1. Mythos. Je mehr Wasser, desto besser. Ein häufiges Missverständnis ist, dass unbegrenztes Wasser trinken immer gesund ist. Zu viel Wasser kann jedoch zu einem Ungleichgewicht der Elektrolyte führen, insbesondere zu einem niedrigen Natriumspiegel im Blut, Hyponatremie, was gesundheitsschädlich sein kann. Die Wassermenge sollte immer an individuelle Bedürfnisse und gesundheitliche Voraussetzungen angepasst werden. 2. Mythos. Wasser trinken allein entgiftet den Körper vollständig, während Wasser trinken eine wichtige Rolle bei der Entgiftung spielt, reicht es allein nicht aus, den Körper vollständig zu entgiften. Der Körper benötigt eine Kombination aus gesunder Ernährung, Bewegung und einer ausreichenden Wasserzufuhr, den natürlichen Entgiftungsprozess optimal zu unterstützen. 3. Mythos. Wasser sollte nur bei Durst getrunken werden. Durst ist oft ein Sportsignal dafür, dass der Körper bereits dehydriert ist. Eine optimale Hydration sicherzustellen, sollte Wasser regelmäßig über den Tag verteilt getrunken werden, unabhängig davon, ob Sie Durst verspüren oder nicht. 4. Mythos. Mineralwasser ist immer besser als Leitungswasser. Ob Mineralwasser oder Leitungswasser besser ist, hängt von der Qualität des Leitungswassers und den individuellen Bedürfnissen ab. In vielen Regionen ist Leitungswasser von hoher Qualität und völlig ausreichend. Mineralwasser kann jedoch nützlich sein, wenn ein höherer Bedarf an bestimmten Mineralstoffen besteht. 5. Mythos. Ein Wasserkur ist für jeden geeignet. Obwohl die Wasserkur für viele Menschen gesundheitlich Vorteile bieten kann, ist sie nicht für jeden geeignet. Menschen mit bestimmten gesundheitlichen Bedingungen sollten vorsichtig sein und sich vorher ausgleich beraten lassen. Wann ist Vorsicht gebeten? Medizinische Genensegen. 1. Nierenerkrankungen. Menschen mit schweren Nierenerkrankungen müssen bei einer Wasserkur vorsichtig sein, da eine erhöhte Wasserzufuhr die Nieren überlasten kann. In solchen Fällen ist eine ausgleichliche Überwachung notwendig,
Sicher zustellen. Das die Nieren nicht zusätzlich belastet werden. 2. Herzinsuffizienz. Bei Patienten mit Herzinsuffizienz kann ein Übermäßiges aufnehmen das Herz zusätzlich belasten und Zuflüssigkeitsansammlungen im Körper, oder im Führen. Es ist wichtig, die Wassermengen Absprache mit einem Arzt zu begrenzen. 3. Hyponatremie. Menschen mit einem Risiko für Hyponatremie, niedriger Natriumspiegel im Blut, sollten die Wassermenge während einer Wasserkur genau überwachen. Ein übermäßiges Wasseraufnehmen kann das Risiko eines gefährlich niedrigen Natriumspiegels erhöhen, was zu Symptomen wie Verwirrung, Krampfanfällen und in extremen Fällen zum Koma führen kann. 4. Medikament. Die den Elektrolythhaushalt beeinflussen. Personen, die Medikamente nehmen, die den Elektrolythhaushalt beeinflussen, z. B. Diuretika oder bestimmte Antidepressiva, sollten vor einer Wasserkur ihren Arzt konsultieren. Diese Medikamente können in Kombination mit einer erhöhten Wasseraufnahme zu einem Ungleichgewicht der Elektrolyte führen. 5. Schwangerschaftshaft. Schwanger sollten vorsichtig sein, wenn sie ein Wasserkur in Erwägung ziehen. Während ein ausreichend Hydration wichtig ist, können drastisch Veränderungen der Flüssigkeitsaufnahme Auswirkungen auf den Elektrolythhaushalt und die Durchblutung haben. Ärztlicher Rat ist hier besonders wichtig. Zusammenfassung. Während ein Wasserkur für viele Menschen ein wirkungsvoll Methode zur Gesundheitsförderung sein kann, ist es wichtig, sich über die richtigen Praktiken zu informieren und Mythen und Missverständnisse zu vermeiden. Vorsicht ist gebeten bei bestimmten gesundheitlichen Bedingungen wie Nierenerkrankungen, Herzinsuffizienz und Hyponatremie. Sei bei der Einnahme bestimmter Medikament. Individuelle Beratung durch einen Arzt stellt sicher, dass die Wasserkur sicher und effektiv durchgeführt werden kann. 3 Tages Wasserkur, Entgiftung. Ein strukturierter Gesablauf ist entscheidend, die Vorteile der Wasserkur wohl auszuschöpfen. Hier ist ein beispielhafter Ablauf, den Sie in Ihrer individuellen Bedürfnis anpassen können. Morgens. Aufwachen und Hydration. Beginnen Sie den Tag mit einem Glas lauwarmem Wasser, eventuell mit einem Spritzer Zitronensaft. Dies regt den Stoffwechsel und bereitet den Verdauungstrakt auf den Tag vor. Sanft Bewegung. Machen Sie leicht den Übungen oder Yoga, den Kreislauf in Schwung zu bringen und die Durchblutung zu fördern. Frühstück. Wollen Sie ein leichtes Frühstück, wie einen Obstsalat oder einen grünen Smoothie, das reich an Wasser und Ballaststoffen ist, die Verdauung zu unterstützen. Vormittags. Wasser trinken. Trinken Sie über den Vormittag verteilt 500 ml bis 1 Liter Wasser. Achten Sie darauf, das Wasser langsam zu trinken, in constant Hydration sicherzustellen. Entspannung oder Meditation. Nehmen Sie sich 10-15 Minuten Zeit für ein Kurs Meditation oder Atemübungen, den Geist zu beruhigen und Stress abzubauen. Mittags. Leichtes Mittagessen. Essen Sie ein leicht Mahlzeit, die aus wasserreichem Gemüse und einem kleinen Anteil an magerem Eiweiß besteht, wie ZB ein gedampftes Gemüse gericht oder einen Salat mit Hähnchen oder Fisch. Warmes Wasser trinken. Trinken Sie nach dem Mittagessen ein Tass warmes Wasser oder Kräutertee, die Verdauung zu unterstützen. Nachmittags. Hydration fortsetzen. Trinken Sie weiterhin Wasser in kleinen Schlacken, insgesamt etwa 500 ml bis 1 Liter bis zum Abend. Wechseldurch oder Fußbad.
Nemen zien wechsel durch oder ein warmes Fußbad. Dies fördert die Durchblutung und hilft dem Körper, sich zu entspannen. Abends. Licht zu bändigen. Halten Sie das Abendischen Licht und Wasserich. Zum Beispiel in Gemüses ab oder gedämpft Gemüse. Vermeiden Sie Schwerspeisen, die den Magen belasten könnten. Entspannungsbad. Binden Sie den Tag mit einem warmen Wohlbad mit originalen Lavendel oder Kamille. Dies hilft, den Körper zu entspannen und bereitet Sie auf ein erholsam Nacht vor. Abendlich Hydration. Trinken Sie ein letztes Glas Wasser oder einen Krüter Tee vor dem Schlafengehen, die Hydration über Nacht sicherzustellen. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtinstitut LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtinstitut LLC. Testberichtinstitut LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtinstitut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtinstitut LLC. All rights reserved.